Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ladies and gentlemen, Możemy welcome. zaczynać Good morning. Polskie We Forum are going to Zawodowe start pod the tytułem sixth Widoczni i Opolskie Nieobecni, a tak naprawdę Vocational Widoczni i Forum Obecni. titled Invisible and Present. Who are they? Przewrotnie w Well, they are nawiasie visible and they are oznaciliśmy. present. Witam Państwa serdecznie, And I zgromadzone would tutaj like w to Opolu welcome you wraz z very cordially jak here in również z Opole, in internautów, this którzy z room. I nami would są, like to welcome the i online będą audience. mogli z nami dzisiaj być, chociażby And przez I welcome internet. everybody who Nowoczesne is going to technologie, connect with us coraz częściej online stosowane, through szczególnie od state-of-the-art czasów technologies pandemii that COVID, o czym oczywiście have nasze been forum used more and zawodowe more wcześniej often też since the COVID poruszało ten pandemic. temat. And Dzisiaj we mówimy talked o about that during our niepełnosprawności, forum o osobach previously. z We are going to talk about niepełnosprawnością na rynku pracy, persons ale with również życiu disabilities społecznym, in the nie labour tylko w market, but odniesieniu also we are going to do talk tego, co about jest na social polszczyźnie, life, ale będziemy mówić and również we are going odnosząc się do also sytuacji w kraju, to ale i address the również do situation państw in zrzeszonych Poland, w but also OECD, bo mamy specjalnego in gościa. countries Ale within zanim the przejdę do OECD. szczegółów, chciałbym Państwu And our jeszcze raz guest is going serdecznie to talk gorąco about that powitać. too. But again, I would like to welcome you very much. Let me Ale od start najważniejszych from the gości, end, od last but not przedstawicieli least. pracodawców, I would like organizacji to welcome zawodowych, representatives of zawodowej employees, terapii different zajęciowej, institutions, Centrum Integracji Społecznej, integration, Integracji social Społecznej integration oraz wszystkich centers, podmiotów, and all które these działają entities na tak zwanym that chronionym rynku are pracy. I involved gorąco in witam this również protected wszystkich labour market. pracodawców, And I would like to welcome all the employers who operate na otwartym rynku in pracy. the open Oczywiście labour też nie market. chodzi o ten rynek pracy chroniony. Szczególnie And I would like witam to gorąco welcome naszych very partnerów naszego cordially our wydarzenia, partners czyli of this pana event, Łukasza Żmudę, Mr. dyrektora Łukasz Polskiego Żmuda, Funduszu Rehabilitacji Director Osób of the Niepełnosprawnych. Rehabilitation Fund for Persons with Disabilities. Witam gorąco I would przedstawicieli like to Zakładu welcome Ubezpieczeń representatives Społecznych. of the Jest z Social nami między Insurance innymi pani Institution, Izabela Kłosowska, Izabela wicedyrektora do Kłosowska, spraw świadczeń. so this is Vice Deputy Dzień dobry. for Benefits. Są Welcome. przedstawiciele And I would like to pracy, welcome representatives of inni labour zacni goście z offices nami, and our zgromadzeni, other przedstawiciele esteemed szkół guests, wyższych, representatives of organizacji universities, biznesowych, business organizacji organizations, employers organizations, i etc. eksperci. And of course Drodzy experts. Państwo, Ladies and ja gentlemen, pozwolę sobie wprowadzić w temat let konferencji, me podając kilka give you some words of liczb, introduction, providing tak you with certain naprawdę, figures. I obrazujące kontekst, These w którym się figures znajdujemy. will provide you with the context No, bo z jednej that strony we mamy function in. problem On the one istniejących hand, zasobów na rynku pracy. we have a problem of Pracodawcy labour mówią, że w tym shortages. rynku, Employers chociaż jest say stabilnie that i even though the niby dobrze, labour to nie jest market tak is do końca stable, dobrze, ponieważ well, the brakuje situation is not that good siły roboczej, because osób, które we zechcą do have podejmować labour się do shortages. pracy, We lack people who are kapitału willing to work. pracowniczego, We lack i human szukają capital. takich And employers możliwości are looking for poprzez certain chociażby, possibilities through, for sprowadzanie osób example, zagranicznych, zatrudnianie inviting people cudzoziemców, from poprzez abroad, employing zwiększanie efektywności, foreigners wydajności swojej in order pracy, to increase the albo efficiency inne of their tego typu działania organizations and aktywizacyjne, businesses. rekrutacyjne, szukając Also, właśnie other tych types of najlepszych recruitment kandydatów, a activities that zapominają aim tak to look naprawdę for o best candidates. rzeszy osób However, tak zwanych employers forget biednych about zawodowo, economically osób, które są inactive niejako poza people, systemem, ale są people wśród who nas. are maybe Oczywiście w not grupie tych outside the osób przede system, but wszystkim they dominują are osoby w among wieku us, emerytalnym, and które odeszły these are people tak in zwaną zasłużoną pension age, emeryturę, retirement age, albo who are osoby, already które jeszcze się retired, uczą, and also i w people who are związku z tym nie mogą during po their prostu wejść education, who na are rynek training, pracy, nie etc., mogą and they pójść cannot do enter pracy. the labour market, they Natomiast cannot work tak yet. naprawdę mamy rzeszę osób And we do have a number of people in working age które nie trafiają who na ten rynek pracy, simply a dominują do not tutaj function przede in the wszystkim labour osoby market. z And predominantly, niepełnosprawnością we have lub persons osoby with dotknięte jakąś disabilities chorobą, dla nich and wejście na the rynek ill pracy jest who zdecydowanie trudniejsze. face numerous difficulties in No i entering niestety the ta labour bierność market. zawodowa w ostatnich And this latach economic inactivity coraz bardziej in się recent pogłębia. years have been more and more Na koniec profound. roku At the 2023 end of 42% 2023, naszej populacji 42% of our to population właśnie tego typu were osoby. A this kind tymczasem of praca ma people. charakter integrujący, charakter However, we need to pobudzający do remember różnego that typu working aktywności, has an takich integrative character, podstawowej, it is życiowej, motivating, społecznej, to nie activating, tylko it motivates us to wykonywanie obowiązków pracowniczych, have ale an również active social satysfakcja z tej role, pracy. Mam and nadzieję, że also ja odczuwam we Państwo też derive a lot of satysfakcję z tej satisfaction pracy, szczególnie by patrzę working, and na I pracowników, do którzy certainly, and I pracują think that you do too, especially when I look at the Wskaźniki employees of zatrudnienia the to regional kolejne labour jakby kwestie offices. statystyczne Also oczywiście, employment ale rates, mówi się another o tym, parameter. że 72% osób w wieku od 16 do 64 of lat w people Polsce pracuje. age 72%. A osoby z 64 niepełnosprawnością work. 30,5%. Persons with disabilities comprise 30.5%, even more, so that even like I more ta than half sytuacja jakby też of nie this jest number. And this najlepsza, situation szczególnie is w not okresie the ostatnich best, 3 lat, co może especially in the pokazywać last 3 chociażby years, to, że po
właśnie tej pandemii COVID, which is rynek reflected pracy in the jakoś situation inaczej się after odbudowuje. COVID. The labor Tak samo market niezbyt is różowo wśród osób revived, it pracujących w rebounds skali całego in a kraju. different way. 3%, czyli dokładnie 3%, 0,2% to or są more osoby precisely, wśród osób pracujących 3.2%. to są osoby z These are people, niepełnosprawnością, a ktoś z persons with Państwa wie, disabilities in the jaki labor ten market. odsetek wynosi w województwie And opolskim? do you know what the figure is Taka in the zagadka, ale Opole oczywiście Voivodeship? już odpowiedź, bo That's a tylko question for 2%. you. Well, 2%. Znowu This is pokazuje the to z answer. jednej strony, And on the one że hand, jest jakiś this shows kłopot, you który that powinniśmy we wszyscy do starać się have a rozwiązać. certain problem that we should focus Jeżeli on chodzi o urzędy and that pracy, we bo should te solve. są z nami As far tutaj as osobiście, labor offices, because zapewne representatives of pracownicy labor słuchają nas offices are online. here, and there are also Niepełnosprawni representatives stanowią 9% online. wszystkich zarejestrowanych. Persons To with dobrze czy disabilities comprise 9% of all the Spójrzmy registered na szerszy kontekst. Okazuje się, że to są części persons. posiadają Is that good kwalifikacje. or not good? Well, it Części turns out that posiadają these people do większe have doświadczenie appropriate zawodowe niż qualifications. ogół They have populacji, larger a jednak experience, jakoś professional trudniej experience than the population at wejść na rynek large. pracy. However, it is very Rzadziej difficult for podejmują them to enter the labor zatrudnienie, market. rzadziej They są też do not work that aktywizowani przez often, and they are pracowników not as urzędów often pracy. activated Chociażby, as other people. And I'm chociaż talking about środki activation by finansowe, labor offices, instrumenty even są though we do have dostępne financial means and i we do have w tej material chwili można z nich instruments that are korzystać. available A for jaki us, they are popyt na accessible. pracę jest? And what's the demand for O ile jobs? średnio 6 bezrobotnych ubiega się o Six jedną ofertę unemployed pracy, apply for one job, and among the persons with disabilities, it's 25 persons for one job, and there are also jobs that are targeted for those To people. tyle chyba takim So yes, tytułem that's jakby it as far as the introduction wprowadzenia. goes. Chciałbym teraz And now oddać I would głos like to give the naszemu floor pierwszemu prelegentowi, to our first który z speaker. nami się będzie łączył. He is Łączył going się to w języku be angielskim, connected stąd with us Państwo online. mogą He's going to skorzystać. speak English. So A, if you would jejku, like pani to dyrektor use podpowiada. headsets, but wait, Jeszcze jeden wait. ważny punkt. No, o we którym missed zapomniałem. one Dziękuję important bardzo. point. Thank you so much. Postanowiliśmy We pierwszy raz decided tak for the first naprawdę, time tego roku, this nową year, tradycję. starting this year, we Polskiej decided to Kadry start Rynku a Pracy. new tradition. Ogłosiliśmy, proszę Państwa, Regional, przy okazji organizowania Labor tego employees forum, staff. This is going to be a ponieważ competition. mówimy dzisiaj o And osobach since we are talking niepełnosprawnych, about persons with tematem disabilities pracy today, były właśnie praca osób the niepełnosprawnych. subject Oczywiście tutaj też was work mówimy w kontekście performed by pracodawców, persons którzy with korzystają z disabilities, and I'm Krajowego talking Funduszu about Szkoleniowego employees who na use the kształcenie National osób Training Fund Pani for the dyrektor, purpose of training persons with disabilities. właśnie, co Okay, było thank you. And przedmiotem director, zajęć? what was the Tak, subject of celem the było competition? właśnie What was the promowanie aim? zatrudnienia, Well, it was ale również about inwestowanie promoting w jobs kapitał and osób investing z in niepełnosprawnościami. persons with I proszę disabilities Państwa, who make up a, uhonorowaliśmy capital, pracodawców, human którzy capital. właśnie And potrafią we wykorzystać ten decided potencjał to osób z award employers who pokazać ich use this pracy potential i of persons with spełnienie disabilities zawodowe, ale who uhonorowaliśmy również autorów actually contribute to the fotografii, satisfaction, którzy potrafili and also uchwycić te osoby w we pracy wanted to award authors of przy ich stanowiskach photographies pracy. that show Dlatego these dzisiaj people mamy at tutaj work. wystawę That's tych prac, why we have an exhibition of these works, and the distinguished, the awarded później zapoznać z nimi. Chcemy też, żeby ta participants of wystawa the była competition mobilna also have been, i żeby their w works przyszłości have been krążyła presented here, and we województwie. want Zanim these przejdziemy works do to wręczenia be nagród, popularized in the chciałbym entire zwrócić voivodeship. uwagę But na tytuł before we tej award nagrody Opolskiej Kadry the Rynku prizes, Pracy. I would Tytuł like dwojaki, bo to widzimy kadry, wiadomo, kadry draw your pracodawców, attention to the działaczy, title, te because kadry, we ale are z drugiej talking about strony HR, kadry we are talking about fotografii, staff, które pokazuje, które but stara się also uchwycić we talk to, co się dzieje u about Państwa. I bardzo dziękujemy photos, wszystkim, and którzy these zgłosili do photos nas swoje try to prace. capture Zebrała się what is going specjalna on in real komisja life, and I pod would like to thank przewodnictwem all pani those who dyrektor sent their Renate works. Cygan, Renata która Cygan, wybrała, she is the head of the pięć special prac, commission or prac, committee, mamy if you 3 will. laureatów This i committee dwa wyróżnienia. chose 5 I już myślę, że czas przejść do works. punktu 3 of them wręczenia will tych nagród, receive the ale main to awards, poproszę and jeszcze 2 na of scenę them do nas have pana been Tadeusza distinguished. But Pacyja, Tadeusz fotografika i Pacyja również is a członka photographer, naszej and he is komisji, also a który member of our ocenił również te committee prace who pod assessed względem these works artystycznym. Oddaję Państwu Dzień głos. in dobry terms of Państwu. their Przepraszam, artistry. że mój głos, Welcome, w ladies chwili and obecnej, gentlemen, ale to tak and czasowa I'm sorry for my niedyspozycja. voice, a bit hoarse. Zostałem zaproszony do Today, tej komisji i wspólnie I would like to tell you the ustaliliśmy, following. I am a nagrodzimy member of prace, this które committee, and zostały together we oczywiście decided przekazane przez to autorów. award the I prizes dziękujemy za tak liczny odzew of certain authors. na I'm very glad that so many konkurs. To po of pierwsze, po you drugie, took part in this bardzo wiele competition, ciekawych this prac. contest. I The tutaj, works are really, really chciałem interesting. zwrócić Many na of to, them że, have been sent, and I would like to prace draw your charakteryzują attention się to the fact sporą that these różnorodnością, works are dlatego very że mamy diverse. i
portret jako We have taki, czysty portraits, portret, można tak like powiedzieć. pure portraits, Reportaż, if you will, reportaż i barwny, i czarno-biały. black and white and Inni autorzy colored poprosiliśmy też o pracę reports, w kontekście przetworzenia and komputerowego. also To również jest ciekawe podejście. works Albo that have poprzez been na przykład processed złamanie, via, powiedzmy, computer software. poprzez skosy, So, złamanie various poziomy linii. I to jest geometrical właśnie taki shapes, wyróżnik, który various charakteryzował tę pracę. angles Dziękujemy were presented. za That was really interesting podejście and a characteristic autorskie, feature of do these tych, works. So I'm very prac glad konkursowych. for your A przede approach wszystkim towards dziękujemy these works. osobom, które And I would like to zdecydowały się thank all uczestniczyć the w people tym who działaniu, decided czyli to osoby participate in this niepełnosprawne, competition, that osoby, is które, persons with muszą disabilities, zmagać się też persons z who innymi face troszeczkę various przeciwnościami losu, a challenges. jednocześnie And pokazują swoją twarz śmiało, nevertheless, z they show godnością, their z face uśmiechem i za with to dignity, należy się im with a gorące brawa. smile, Dziękuję and bardzo. let's give them a round of applause. Thank you very much. Teraz poprosimy And now zarówno autorów, jak i I would przedstawicieli like to zakładów, w których ask zostały the wykonane te authors as fotografie, well as tutaj na środek the i wręczymy employers nagrody. to come here to the stage, and we will Najpierw going to zaczniemy present od the wyróżnień. awards. Poprosimy Let's start pana from Arkadiusza the Dudę, distinguished work. Zakład Arkadiusz Aktywności Duda, Zawodowej w Nysie. the employment institution Mamy. in Nysa, labor activity institution in Nysa. Serdecznie gratulujemy. Congratulations. za wspieranie osób z niepełnosprawnościami na rynku. Congratulations on supporting persons with disabilities in the labor market. Thank you very much. Arkadiusz could not be here because he had some other appointments. He is a person with disability, but we also have many other appointments in the place, and he could not be here with us, but I'm here for him. So please give him this diploma. Yes, so we have authors of the works as well as employers who employ persons A with jeszcze mogę disabilities. dodać, że And let me add te pierwsze nagrody 3 są w that postaci the takich kuponów na first sprzęt 3 awards are elektroniczny vouchers for w electronic odpowiedniej equipment. wartości 1500, 800 i 400 zł. Jeśli The chodzi o width of them wyróżnienia, to są is takie wartościowe 1500, prezenty. 800 and 400. So you can use these vouchers for electronic Poproszę devices. drugie wyróżnienie, pan Tomasz Krzysztofek, Zakład Tomasz Aktywności Krzysztof. Zawodowców. And this is for your employer. Dziękuję bardzo. Thank you so much. Dziękujemy. Gratuluję. Dziękuję Congratulations. Bardzo. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego życzymy. Thank you so much and good luck. Tak, proszę. I wish to say that for some time now we've been working in Lewice. We moved from Bravice during the pandemic. We used this opportunity to move our location. Is it far? Well, it's closer, Aha. 5 kilometers to Opole, around 80 kilometers from here. Jest to niewielka wieś, w której It's a small village, 58 and there we employ 58 persons with disabilities. Tomasz is one of these people. He has joined us recently. dobrze zaaklimatyzował, pracuje He took to our facility very well. He works both as a tailor and a ceramics maker. He takes part in other interesting activities, very involved in our activity, and I believe that this distinction is well reserved and appreciated by him. angażował się w pracę. I believe it will allow him to become even more involved with his work. It's a great motivating factor for all of us. We are very happy that this contribution has been appreciated by such a serious institution. Teraz zaczniemy od trzeciego miejsca. Now Pani we Roxana begin with the third Orzarzewska, place. Zakład Aktywności Zawodowej Różnosprawnych Roxana Ukraińców. Orzarzewska, the employment activity facility in Gratulacje. Dla Kędzierzyn, pani dyplom. Koźle. A diploma for you Proszę. I dla firmy, dla zakładu. and a diploma for the facility. Thank you for organizing the event. Thank you so much for your Teraz contribution. mamy, proszę popatrzeć, Be careful, the statue is quite heavy. można sobie postawić i You can pochwalić put się. it on a well exhibited place. Może zostaną czy Tak, pierwsze miejsca, później zrobimy I inne suggest miejsca. that Drugie all miejsce pan the Michał Matysiak, the warsztat places terapii 1, 2, 3 zajęciowej w remain on Tarnowie stage. Opolskim. The second award goes to Michał Matysiak. Pan, tak?
employment therapy workshop in Tarnów Polskie, I dla warsztatu teraz. a diploma for you, and for the workshop. I oczywiście zasłużona statuetka. And a well-deserved statue as well. Proszę. I przechodzimy. Tak, brawa. A round of applause Przechodzimy do for the miejsca second pierwszego, place pan and Mieczysław the first Szmańda, place. Zakład Ja Aktywności Mieczysław Zawodowej Szmajda, Fundacja Dom w Opolu. Employment Activity Facility, the House Foundation in Opole. Serdecznie gratulujemy. Congratulations. Bardzo. I Thank you so much. aktywności. And a diploma for you and the facility. I jeszcze I gratuluję oczywiście wszystkiego dobrego. Congratulations ktoś on z the państwa chce achievement. zabrać głos? Would anyone of you would like to say a few words to the audience? Use the mic, please. Yes, we know we all perform a very important mission in our life. We are very passionate about what we do, and we are very happy to bring happiness into the hearts of our subordinates. That's it from me. I will speak very briefly that a picture says more than 1,000 words. I think that by looking at these pictures you can see how it works, what it is, and what we do. It's a very pleasant and rewarding work for people with disabilities. We are very happy with the distinction. It provides us with a lot of motivation to engage in other initiatives in the future. Poproszę teraz osoby też wyróżnione. Now I wish Zrobimy to- sobie wspólne zdjęcie, dobrze? I wish to invite the distinction holders onto the stage. Let's take a picture together. Z tamtej. Director on the right and myself on the Może left. się tak troszkę ściśniemy, żeby Let's squeeze in a little bit so that we can all be seen in the picture. Is it good? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Dziękujemy. bardzo. Thank you so much. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Congratulations to all the laureates once again, and I invite you to take part in the competition next year. Obviously, we are going to promote the initiative, but just as the Opole Employment Forum and the photography competition is going to be a tradition. Jednym z celów naszej dzisiejszej konferencji, naszego spotkania jest również Today, promowanie we aim krajowego to funduszu szkoleniowego jako instrumentu, promote the National z którego Training pracodawcy Fund mogą korzystać, as a aby fund rozwijać which can be swoje used by kadry, employers kształcić to swoich develop their pracowników. staff. Te pieniądze rokrocznie są dostępne. The funds are available every year thanks to the Ministry of Labour. We know that in the next year 7.5 million zloty will be allocated to the Opole region, usually in January and February. Regional labour offices are going to announce the opening of the scheme. There are also going to be provided certain initiatives for employees with disabilities. Allow me to tell you what priorities are going to be around the employment of communication in a company based on discrimination prevention practices, development of social dialogue, employees' participation, and support of integration in a workforce. From the reserve of the so-called National Training Fund, the priority for the development of skills of people with declared disability, 7.5 million zloty allocated for that particular goal. Allow me, however, to add a pinch of salt to the good news. I will ask and call on all employers, because did you know how much of these funds are actually used for people by disabilities so far? 1%. I hope this figure is going to increase next year and we'll be able to boast a much better result. Drodzy Państwo, właśnie zapowiadany wcześniej gość. And now the guest we have already announced, Lars Ludolf, is an economist working at the Center of in Entrepreneurship, Small and Medium Enterprises, Regions and Cities
OECD. Jest ekspertem, prowadzi He's an expert. He runs empirical analyses of the labor market and its policies. Publikuje wiele artykułów w He czasopismach has published naukowych, numerous articles ale for też jest dla nas magazines, wsparciem, and he's bo also a great województwo source of opolskie, support. tak jak i województwo małopolskie, The Opole region, just as Lesser Poland, Pomeranian and Warmińsko-Mazurskie regions have participated in the execution of a joint project under the auspices of OECD, where we wish to take care of people with disabilities. You might have heard in the media that for a few years now, the Ministry of Family and Social Policy, at the moment the Ministry of Labour and Social Policy, has worked on a new act, replacing the Act on the Promotion of Employment and Labour Market Institutions. Now is going to be renamed as the Act on the Labour Market. Under the Act, regional labour offices will have an opportunity to reach economically inactive people, not only those who are actively seeking work. However, we've been all thinking what kind of tools we'll be able to use to reach this category of people and how we'll be able to support them in becoming economically active. It's very hard to find the right answer to this question because, within the project, we not only work on developing such tools, but we also utilize the experience of other EU member states, as well as states lying outside of the European Union. We wish to copy the good examples and implement them in Poland. We are halfway through the project. There is going to be a pilot scheme as well. We are going to point or test these models of support in various groups of people. 4 voivodeships in Poland have been included in the program. I can see we are joined by the next speaker, and I believe it's a good moment to give him the floor. We're going to listen to a presentation concerning economic inactivity, persons with disability in the field of research and analyses in the European context, as well as the potential directions for development. Hello, Lars. Welcome to Opole. Thank you very much for this very warm welcome, Director Marcin Kauski. I just want to check if you can hear me well in the room. Yes, we can hear you. Excellent. Then let me start my presentation and get right on it. Okay. So once again, hello and welcome to this first presentation of the very exciting Opole Vocational Forum that you just started. I was just lucky to catch the last 15 minutes of the award ceremony, and I think it's a very inspiring event that you have going on. So thank you very much for inviting me. My name is Lars Rudolph. I'm an economist at the Organization for Economic Cooperation and Development, or in short, OECD. Once again, I'd like to thank the hosts of the Opole Regional Labour Office very much, and in particular the director, Marcin Kauski, for inviting me today. I will talk to you about economic inactivity in Poland with a focus on people with a disability. Before I jump into the topic, let me just tell you just a few words about my background and ongoing work, so you have a bit of a better idea who is talking to you today. Within the OECD, I work on the Local Employment and Economic Development Program, and this program works with national, but also regional and local governments on topics that are related to job creation, social inclusion, and economic growth. And within these really broad fields of work that I just mentioned, we have a very strong focus on employment policies that benefit disadvantaged groups. And as the director already mentioned, so right now I'm leading an EU-funded project titled Developing Public Employment Services for Economically Inactive People in Poland. The project asks the really very fundamental question: how can the Polish public employment services and more specifically the powiat labor offices engage and activate economically inactive people, so those who are not currently registered with them
as unemployed and who also do not currently work. This is a very important question here in Poland because a new act, as the director already mentioned, will be passed soon by the national government that will give the Polish public employment services exactly these responsibilities, engaging and activating economically inactive people. Just to mention briefly, the authorities we work with within this project are the regional labor offices in Kraków, Gdansk, Olsztyn, and the very labor office here in Opole. But of course, the project aims to benefit all inactive people across Poland. So this is really the goal of what we are doing. Let me then talk to you about the three following topics in the rest of this presentation. The first one is why do we care about economic inactivity generally? The second is then more on the people with a disability and the labor market potential of this particular group. And then finally, I want to talk about the role of public employment services, so the regional and the powiat labor offices, in activating people with a disability. So let's start out with the question why economic inactivity can be considered a problem. And let me give you kind of the macroeconomics or the very big picture perspective on that. And before I start, let me start with a preliminary note by saying that not all economic inactivity, of course, is a problem. So when you think about people who are currently pursuing education or training to increase their human capital and then later on enter the labor market, or if you think about parents who are taking parental leave to bond with their children and then plan on joining the labor force and the labor market later on again, we do not think that these groups are a problem at all. And this is not the reason that we are conducting this project. But as a very big picture reason, the reason that we think about economic inactivity, if it's involuntary, as a problem is, first of all, the very obvious point of public finances. So economically inactive people very often rely on transfer payments such as social assistance benefits, early retirement benefits. And of course, they also almost never pay an income tax if they're not working, meaning that they're not contributing to the tax base of a country. The second point I would like to make is that there are currently, and it's a more current phenomenon, there are currently labor shortages across Poland, but that's a phenomenon that we observe all over the OECD. So many companies really do not find suitable workers to fill their vacancies. And that is, of course, because the number of unemployed job seekers, so those registered with the labor offices, is currently very low across the OECD and Poland. And that's a problem that will get worse in the future with population aging, which will further decrease the size of the labor force. And ultimately, while Poland has been one of the countries that has shown very strong economic growth rates over the past 2 decades, if you reach a point where you can't find additional workers to become more productive and to produce more, that will also limit economic growth potential of a country. And then finally, the bit more of a subtle point is that of better labor market matching. That basically means if you have a larger pool of workers, so if you manage to bring in some of these economically inactive people into the workforce, you can obtain better job matches on the labor market. So think of it basically as a dating website. If you have more people looking on both sides, you will on average find better matches. Then, of course, like going a little bit away from this abstract perspective of the economy as a whole, I'd also like to talk a little bit about the individual perspective. And here, for instance, we've conducted focus group interviews with economically inactive people across Poland and obtained some kind of valuable insights, what it means to be economically inactive and what kind of problems that poses from the perspective of the individual. So let me first say that economic inactivity in Poland is very often not voluntary. So it means that those who are currently neither employed nor unemployed are often discouraged unemployed people who simply gave up on their job search. So they found it too hard to find a job, so they gave up and are now inactive. Then another large group is those of people with a disability who would like to work but simply do not find a suitable workplace. So do not find a workplace that is equipped properly so they can actually work, do not find a workplace that would offer the flexibility that they need to work, etc. And then we have women
people, but most often women with care responsibilities who simply do not have access to care facilities. So, for instance, who have young children at home and can't find a spot in the kindergarten or someone else to take care of their children while they would like to work. And another very important point on when we think about economic inactivity at an individual level is that of a knock-on effect of that involuntary economic inactivity has. So that means that, for instance, if you think about people of an advanced age who receive early retirement benefits, they're often living in a condition that is very close to poverty because they rely on these retirement benefits as their own source, as their only source of income, and these retirement benefits, of course, are often very low. So they really struggle to make ends meet. What we also found is that people who are economically inactive really miss the socializing part of work. So work is not just a way to gain financial income, but it's also a way to integrate into a society. And what we observed in many cases among people who are economically inactive is that their mental health suffers from being isolated and by often being stuck at home and not being able to socialize with people at work. So then, just to put this economic inactivity in Poland into a bit of an EU perspective, what you can see here is the economic inactivity rate in different countries across the EU. When we take out those people who are currently in education and training, because as I said in the beginning, we are not worried about those. But if we only calculate this inactivity rate for the people who are currently below retirement age, so for women that's age 16 to 59, for men 16 to 64, and take out the students, we can see that in Poland, the inactivity rate is slightly above 14%, which is above the EU average and above most other European countries. So in Poland, despite this really high economic growth rate that has pulled in a lot of people into the labor market because working has become more attractive due to the higher income that you can earn in the labor market, there is still this very large share of the population that doesn't participate in the labor market at all. What's also quite interesting is that this share of around 14% really masks that there are huge differences across the different powiats in Poland. So this is, of course, for our project that we are working on, very important, because if most of the labor market policies directed towards the groups of economically inactive people are carried out at the level of the powiat, and then it is important to note that there are huge differences in the economic inactivity rate across these different powiats, just to show that some of these powiats will face a much larger share of potential new clients, a much larger number of potential new clients than others. So that number ranges of around 7% of the total population to around 21%. When you then look at the reason why most of these people are inactive, it's a much more homogeneous and less diverse picture that emerges. So in almost all of the powiats, when we look at them, when we zoom in on them, bad health, which includes disabilities, is the most common reason for inactivity in the Polish working age population. So then let me talk a little bit about the labor market potential of people with a disability in Poland. So one exercise we did in the very beginning of this project is to identify key target groups that could be targeted by the public employment services to bring them into the labor market. And the reason that we wanted to identify these target groups is because within these groups, they're often the same kind of barriers that people face. So the public employment services can then tackle these barriers and efficiently bring in people into the labor market. I want to just this graph here that I put in front of you shows you two things. So on the x-axis, so the horizontal axis here, it shows you the likelihood of inactivity for all these groups that are displayed here. On the left axis, we see the difference in between the potential income. So we calculated for each of these groups the average that we would expect them to earn if they entered into employment, and then we deduct from that the current means-tested benefits that they receive to kind of get an idea how much additional income they could actually make if they entered into employment. And the bubble here that has the number 1 on it is the group of people
who currently receive disability benefits in Poland. So as you can see by the horizontal axis, that more than 80% of those in that group are actually inactive. So they're neither employed nor unemployed. But then when you look at the potential income minus the mean tested benefits, so mean tested benefits for people with a disability are, of course, mostly the disability benefits, but also other types of benefits that they could potentially receive. That difference is around 8,000 zloty a month. So that would be the additional gross salary. Of course, you have to deduct taxes from that. That these people would be on average be able to earn if they entered into employment, and of course that would be a substantial increase in the financial well-being of people with a disability. Let me then just give you a few more additional labor market facts related to those people in Poland who receive disability benefits. So first of all, it's a rather large group of around 700,000 people. And when we look at survey data, around 10% of those people who are currently inactive say that they would be willing to work right now. So if they were offered a job, they would be willing to take up employment. So those 10%, of course, it doesn't sound too high, but if you look at it in absolute terms, it's about 70,000 people in Poland. And as I said earlier, we also conducted focus group interviews with people with a disability. And when we actually talk to people, the number is definitely much larger than those 10% that I mentioned. And the reason that it's much larger is because when you actually talk to people, they tell you that, well, I'm not able to work under the current circumstances, but if the circumstances changed, so if there were better work options available to me, I'd be willing to work. So the number that I mentioned, around these 70,000 people with a disability, is really a lower bound, and we expect this number to be much higher. What's also important to know is that activating people with a disability is very likely to have positive effects on other household members. Currently, when we look at people who receive disability benefits in Poland, around 2 in 5 or 40% live in a household where nobody is working. And of course, one of the reasons that nobody is working is because some of the people who live in that household act as caregivers towards the person with a disability to look after them. So these people are also removed from the labor market. So there might be a positive spillover effect if people with a disability start working. There are also important equality considerations, because when we look at the number, the share of people with a disability or those who receive disability benefits struggling to make ends meet, so who struggle to pay their utility bills, to pay their rent, etc., that's around 3 in 10 or 30% of the people. There's also a general well-being aspect to it. So when we compare the life satisfaction of people, that is self-reported survey data of people with a disability in Poland, to other people with a disability report a much lower life satisfaction. So then the question kind of becomes, so now Poland will pass this new law that will give public employment services more responsibilities towards activating inactive people, and also towards people with a disability who are currently inactive. So let me just give you some broad parameters how this could look like in the future. Before I do that, let me just start out by saying that there, of course, currently already there is some employment-related support for people with a disability in Poland. So the PEFRON fund, the State Fund for Rehabilitation of Disabled People, co-finances some of the wages. They also fund workplace adaptations for companies who want to employ people with a disability. They also, through NGOs, finance economic rehabilitation activities, etc. The public employment services are also engaged through subsidies for businesses, co-financing of bank loans for those people with a disability who want to start a business. Then we have social insurance institutions, the ZUS, that is mostly responsible for the dispersion of the disability pension for those who have an incapacity to work, who pay out rehabilitation benefits and training allowances. And last but not least, there is this kind of sheltered employment opportunities offered by local administrations and NGOs that are often organized at the powiat level.
But all of this to say, so there is a lot of stuff out there, but it's not very structured. And when you look at the very high inactivity rate among people with a disability and the share of people who would actually like to work but currently can't, what is clearly missing is a more systematic approach to activating people with a disability. So let me just talk to you about a few points that I think are very important in the future of activating economically inactive people, but also improving the efficiency that in activating people with a disability through cooperation of different institutions and cooperation with employers. So the first very important part is, and that is something that is often overlooked, if you want to actually activate certain groups in the population, you need to find efficient ways to actually engage with them. Currently, very few people with a disability are actually registered with the public employment services. So the public employment services simply do not have access to the people that they actually want to activate. So here it's very important for the public employment services to start first with an information exchange. So for instance, to get access to the disability benefit registers, so they actually know who is in there and who they want to target. A very important point is also that of interinstitutional engagement and activation to foster this kind of cooperation. And let me just give you one example here. Of course, in Poland, you have the PEFRON fund that is very active and very important for people with a disability. But then you also have, for instance, these local disability assessments where the severity, the grade of people's disability is assessed. And then later on, this information is used in order to, for instance, determine how much of a wage subsidies employers get if they employ a person with a disability. So this is a stage where the public employment services could already come in and ask people if they want to register with the public employment services and engage with them and at that stage already. What we also saw through various interviews across Poland with different stakeholders is that there are many very strong NGOs and social economy organizations that are active in Poland and that are present in some of the powiats that actually already offer employment-related services to people with a disability. But these NGOs and social economy organizations often face the problem that they have funding only over a couple of years. So they're part of a project somewhere. They're part of ESF funding, European Social Fund funding that is provided to these organizations, but only within a project cycle. So after a couple of years, the financing ends and then the program ends. But some of these programs are really strong and are exactly what we need and need more to actually bring people with a disability into employment. So one obvious point is to exploit these local strengths and provide continuous funding to those organizations that already successfully engage and activate people with a disability. And then finally, and I think this is a point that is also very important for this forum today, is the strengthening of employer engagement in Poland among the public employment services. So what that would enable is that the public employment services would be better able to advocate for their clients and advocate for instance, for flexible work arrangements that these clients require. So that means building a trust-based relationship with local employers and tell them exactly what their clients need and how that can be accomplished. And let me just give you, before I end my presentation here, let me just give you two statistics that I think are very important to keep in mind when we think about the employment opportunities for people with a disability, but also people with caregiving responsibilities in Poland. So when we think about this sort of topic of employer engagement in Poland, it sounds very abstract, but what it really means is that some of these economically inactive people and people with a disability fall within that category as well. They need flexible work arrangements and they need different types of work offers than other people. And currently in Poland, this is not really the case. This is not really offered very much. So what I want to show you here is that, for instance, part-time employment in Poland remains very uncommon and is much lower than what we observe in other OECD countries. So here
what you see in this graph is the number of people who worked part-time, and that's only around 4.2% of the total employment in Poland. If you compare it to almost 35% in Netherlands, you can immediately see that for people who require this kind of flexibility, who cannot maybe work for more than a couple of hours a day, that is simply not currently on offer in Poland. A similar picture emerges when we compare the number of people in Poland who currently work from home. So if we look at the total employment of the total number of people who currently work from home in the European Union and compare Poland to these, so here working from home is defined as having worked from home at least half of the days worked in the reference period when people are asked whether they're working from home. And you can see that in Poland, around 5% of the people report that they work from home, compared to around 9% on OECD average, and to more than 20% in countries like Finland and Ireland. And I should say here that people with a disability in Ireland have much higher employment rates than people with a disability in Poland. And one of the reasons is because there's more flexibility towards their employment, and they're allowed to carry out some of their work from home, and at least much more often than is currently the case in Poland. So I hope this kind of big picture overview of our work and how people with a disability are a very important target group among the economically inactive has given you sort of an idea of what we are doing and what we are hoping to accomplish in this project. And here I just list my contact details here. If you have more questions about what we are doing and how this relates to any other work in Poland, I'd be very happy to discuss this with you. With that, I thank you very much for listening to me. It was my real pleasure to be here today. And with that, I pass back over to the moderator, Mr. Kowski. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawe Thank you so wystąpienie. much for a very interesting Ale nawiązując do tego, presentation. co nam, pan Lars przed chwilą powiedział, Addressing what zwrócił Lars uwagę, has said, moim zdaniem, na dwie we need to ważne draw our kwestie. attention to two important aspects Nie wiem, czy państwo of the wiedzą, że flexibility of the Polacy labour zajmują market. drugie miejsce w Europie pod Did you know względem that Poland is tego, jak ranked dużo pracują. second in terms of how much we work? Za We Grekami. Wydawało are mi się, że to naród, trailed. w którym We are trailing Greeks. częściej się odpoczywa niż Well, pracuje, people jednakże. we might have Ale thought that rzeczywiście jakoś tak to Greeks jest takie przekonanie, że ta praca elastyczna, relax praca more na often pełny than work. wymiar However, czasu, it turns out that praca z flexible domu, working a jeśli hours nie daj Boże, working tak from zwana home śmieciowość, or to jest coś so-called złego. trash To contracts to are chyba też wyzwanie a regularity. czasu. However, I believe Wojewódzki it's a Urząd challenge Pracy of Poloru niedawno today. projekt o polskiej The Labour Office in Opole is striving to support persons with disabilities. We are trying to activate them economically, thus providing employers an opportunity to create valuable jobs. At the same time, providing subsidies for creating such jobs so that they are motivated to employ persons with disabilities. Another thing that Lars has mentioned is the role of non-governmental organizations as well as institutions involved in activating persons with disabilities. I believe that the third sector is vitally important in our achievement of this goal. They have played a pivotal role in activating persons with disabilities and the society as a whole. Would you like to ask any question to the guest? You might ask the question in Polish. It will be interpreted into English. Any questions from the floor? Maybe next time. Maybe next time. Dziękuję uprzejmie. Thank you so much. I proponuję przejść do dalszej części naszej konferencji. Now let's move on to the second stage of our conference. I wish to invite onto the stage Łukasz Żmuda, one of our partners. Wystąpienie na temat złożoności, niepełnosprawności. The speech will be on the subject on the complexity of the labour market and disability and how these persons can be supported in the labour market. The next 20 minutes are yours. Hands-free with no mic in my hand. Do I look good? My wife is watching me online, so I hope I look good. Wow, look what technology does.
Tak, wiem, 20 minut. I gdzieś know. jest timer, 20 tak? minutes. There should be a Jest ten timer timer, somewhere. Adam powiedział. Where is it? Adam told me there was a timer. Okay, so just let me know as I Dobra, szanowni państwo, run out of time. mógłbym was zarzucić setką danych. I could statystycznych. bombard you with hundreds of 12,7%, statistical figures, 4,2%, 12.7%, 4.2%, Co z tego? but what's the point of that? Te dane nie są, albo są pozytywne. The figures might be Jeżeli seen mówimy o biernych in both zawodowo, ways, positive or negative, depending how you look at it. to When it comes to 42%. both active and inactive people, well, Wiecie, ile statistically, to jest 42%? 42% of people are W przeliczeniu na liczby rzeczywiste. economically inactive. Do you know how much it is? It's all over 12 million 12 milionów osób w people Polsce jest in Poland. biernych zawodowo. These are To these are jeżeli people mówimy that o are skali, economically wyzwania, inactive. bo ja nie That's lubię the 18, scale of the 52. challenge. I don't want to talk about Zostało statistical mi data. 18, I still have 40. 18 Szanowni minutes państwo, and 41 dzisiaj seconds. trochę Great. luźno postaram się I'm going to talk about the poopowiadać o subject kwestiach in a związanych relaxed z manner. 3 ważnymi elementami. I'm going to Złożoności address three important niepełnosprawności, elements: the complexity of osobach z disability, niepełnosprawnościami na rynku pracy, persons with oraz disabilities o in the labour market, pewnym wsparciu dla as well osób as some kind of z, support e, offered to niepełnosprawnościami persons w with firmie zatrudnienia. disabilities and companies that decide to employ them. O, właśnie, Wow, look at that. It's my favorite picture. 2 koty. Two cats. Który z nich jest niepełnosprawny? Which one of them is prawej czy po disabled? The one on the left or the one on the right? Jak myślicie? What do you think? No dobra, jeżeli ADHD jest If you believe that hyperactivity syndrome is a disability, yes. The one on the left is Dowiedzieliśmy się o tym, deaf. jak przyjechał do nas do... We found out about it as we took it home. Is there any difference between them? No właśnie, 2 pracowników. Two employees. Który z nich jest niepełnosprawny? Which one of them is disabled? Nie, no ale który? Po prawej No, czy po lewej? seriously, the one on the left or the one on the right? Obaj są niepełnosprawni. Both of them Obaj są are pracownikami z disabled. niepełnosprawnością. They both had a certificate Natomiast of disability. Pracownik po lewej stronie The one on the left, jest takim however, archetypem pracownika is z an niepełnosprawnością. archetype of a disabled Tutaj, employee. żeby doszło do pewnej zmiany w ogóle w In order to postrzeganiu witness a pracownika change of na rynku thinking pracy, musimy of dokonać pewnej employees zmiany by the w labour myśleniu. market, we need to change our way of My thinking. oczywiście to wiemy. Organizacje, które zajmują się przede wszystkim organizacje, które zajmują się osobami z Organizations that niepełnosprawnością, take care of persons with instytucje, disability, wiemy, że various te institutions niepełnosprawności know mogą być różne. that disabilities can vary. Drugim archetypem jest The osoba z second niepełnosprawnością archetype intelektualną, is a person with intellectual disability, sprzątająca. a Nie cleaner, wiem, czy, for się instance. ze mną zgodzicie. Do you agree Zresztą osoby with z me? niepełnosprawnością intelektualną I believe to that jest people osobna with grupa, mental to potwierdzić disability może are a chyba separate każdy group, przedstawiciel and I think ZAZ-u i WTZ-u, we agree on tutaj that. siedzący na sali i w ogóle realizujący zadania Anyone who works with obszarze disabilities aktywizacji, is o tej aware grupie of that trochę milczymy. fact. However, Mówiąc this o pełnej grupie group osób z is niepełnosprawnościami. neglected to some point. Czekają nas w ogóle inne wyzwania. jeżeli We are chodzi o facing a złożoność host of other niepełnosprawności, challenges zmienia as się far as the niepełnosprawność. complexity of disability is concerned, because this Dzięki disability medycynie, itself is technologiom, changing due to informatyce, medicine, technological advancement, IT przechodzimy technologies. od modelu We are osoby z moving from a niepełnosprawnością model ruchową na of rzecz osób z mo- niepełnosprawnościami of a person sensorycznymi. with a mobile To disability będzie to zupełnie nowe persons with wyzwanie dla sensory pracodawców. disabilities. również. They are going to pose a totally new challenge for employers. Osoby, o których często mówi się ostatnio, nieneuronormatywne. We are very often talking about Zupełnie inne non-neuronormative wyzwania niż persons. osoba They pose poruszająca się totally na different wózku. challenges that persons A moving jednak on a wheelchair. pracownik z Nonetheless, niepełnosprawnością, whenever we pierwsze, hear co się an wyświetla employee u with a pracodawcy, disability, to zazwyczaj when jest what we think problem, about is, osoba, well, albo przyjedzie a osoba na problem. wózku. There is going to be somebody A moving ja in nie a jestem wheelchair, przygotowany, bo and nie I'm mam, not ready for that podjazdu windy, because don't have a dostosowanej ramp, do I don't have a lift, or I don't have Więc a myślę, że disabled toilet. Takim elementem, który jest niezwykle istotny w, A critically important w podejściu w element ogóle i zmianie as we podejścia think do about our approach aktywizacji osób z to niepełnosprawnościami, activating persons with zawodowej aktywizacji, disability, especially Zmiana economic świadomościowa, activation, która is the musi się change dokonać. of awareness.
To jest niezwykle istotne, bo That's critically important. fajnie, że w projekcie natychmiastową aktywizację zgłosiło 70 It's tysięcy great osób. that 70,000 people 70 tysięcy z 12 announced milionów. their readiness to be activated. However, it's only 70,000 of 12 million. Is it lot sami ocenić. or not enough? Well, Tak naprawdę, it's up for you to decide. Dyskutując jeszcze podczas tej prezentacji, As we wiemy, że are pewnie considering this statystycznie matter during the część z nich to presentation, tylko statistically, deklaruje. Jest to na poziomie- these pozostaje people na poziomie have only deklaracji. made a declaration. They declare Z they're tych willing danych, to które work. wcześniej były prezentowane, nie wynikało From the jedna data ciekawa that was rzecz. presented before, Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, something was missing. popatrzyłem As na I was dane, preparing for today's meeting, Ministerstwa Rodziny i I Polityki analyzed the Społecznej data z provided by the dotyczących Ministry of zatrudnienia Labour and w Social zakresie Policy zatrudniania osób z in terms of niepełnosprawnościami. the employment of persons Mniej with więcej ten disabilities. wskaźnik zatrudnienia jest niewielki. Their employment ratio Natomiast remains very low. zastanowiła mnie jedna rzecz. However, one thing Bardzo drew duża my attention. rotacja na rynku pracy osób There is z a huge niepełnosprawnościami. turnout of these people in the labour Okazuje market. się, że do statystyk powiatowych urzędów pracy trafia co roku tyle samo osób z As many niepełnosprawnościami, people rejestruje with się jako disabilities are bezrobotnych, registered co z in nich private wypływa. labour offices I to nie as jest tendencja deregister. jednoroczna, And it's not dwuletnia. a W ciągu single ostatnich year 12-13 lat event. Over the past 12 to mamy bardzo 13 dużą rotację years, we have seen osób z a huge niepełnosprawnościami na rynku pracy. turnout of Co people wpływa? with To persons with wypływa. disabilities. Nie dość tego, The- z tych 60 As many tysięcy w people ostatnim enter roku, as leave osób the z labour market. niepełnosprawnościami Last year, zarejestrowanych jako bezrobotne lub 60,000 chyba people bezrobotne, registered as 54 tysiące persons with disabilities. 54 Out of tysiące, czyli 60,000, 90% 59%, to są osoby, 59,000, które which is już wcześniej 96%, pracowały. are people who were previously Nad tym employed. trzeba się pochylić. This is something To we nie need jest to tak, ponder. że pojawia się nagle osoba z niepełnosprawnością, It's not trafia like do powiatowego suddenly urzędu a pracy, disabled nic się nie person dzieje i tam enters siedzi. the private labour office and nothing W happens statystykach i tak dalej. in statistics. To jest niezwykle istotne. This I is tu zresztą chyba extremely ze wcześniejszej important. prezentacji wypłynęła ta kwestia The previous właśnie posiadania presentation took point of that. odpowiedniego doświadczenia i Last wykształcenia. talked about adequate doświadczenie gdzieś experience nabywają. and skills because people need to Jeżeli acquire rotują aż skills tak w somewhere. dużym stopniu, If they rotate no to znaczy, że in trzeba such coś huge zrobić. numbers, we need to think about what to do. And what should we do? Zatrzymać dopływ, powrotu We need z to rynku stop pracy. them from returning to the labour Odpływ, office. pamiętacie, jak w matematyce. Just as in Wanna mathematics pełna wody, or physics, tu there is wlata, a tam ulata, tub full kiedy of się przeleje, water, albo się odleje. and there is some point at which the To water jest will bardzo istotny temat, który szkoda, że tutaj burst, nie został will basically poruszony, bo spill over analizujemy the te statystyki. bathtub. Tutaj 16%, We're 20%, constantly analyzing i tak dalej, statistics, i tak dalej. 60% here, A nikt się nie 24% zastanawia, there, but nobody really albo może zastanawia thinks, się w or mniejszym maybe stopniu, they think but to a co zrobić lesser właśnie, degree żeby what to do to wyzwanie, in order problem, jak to został nazwany, to bo nie face używamy this słowa challenge na P, tylko na W in teraz, the right czyli wyzwanie, jak way. do tego wyzwania podejść. Nie ma jednej recepty. There isn't one To silver nie jest bullet. tak, że na rynku pracy wprowadzimy jakieś rozwiązanie It's not i going wszystko to się happen like a zmieni. change in Wszyscy the będą weather. chcieli zatrudniać osoby z Everyone will start employing niepełnosprawnościami. people with disabilities. zresztą No, mówił pan dyrektor it's not going to happen Kalski. overnight. Tak, ta It's been sytuacja, said w by której Director pomimo Kalski. tego, że na rynku pracy mamy sytuację, jaką mamy, Although czyli we are w dealing with a niektórych difficult miejscach situation tak naprawdę in the labour market, bezrobocia nie we ma, know there pomimo are tego, places where tych unemployment 5% is non-existent osób w apart from the rejestrach 5% publicznych of służb people who are zatrudnienia. publicly registered. Jednak nie ma odpływu However, ze statystyk there is no osób outflow bezrobotnych, of osób z unemployment people with niepełnosprawnościami. disabilities. No właśnie, i ta złożoność niepełnosprawności. To, o czym And the mówiłem, complexity czyli kwestia of tego, że the very disability. I've każdy, mentioned that before. każda osoba z niepełnosprawnością Every jest inna. person with disability is Nie ma different. archetypu osoby There's z no niepełnosprawnością, nie archetype of ma a person with a disability. statystycznego niepełnosprawnego. There's no statistical disabled person. Jako przykład podam taką Let me give you an sytuację. example. Robiliśmy audyt dostępności jednego z obiektów We publicznych. have Były dwie conducted osoby an poruszające się na audit wózkach. of accessibility of Pociągę tym one archetypem. building. Osoby na And wózkach. we analyzed Jedna whether this przejeżdża przez building obiekt, is mówi, accessible obiekt for people on wheelchairs. And one doskonale of dostosowany do potrzeb osób z people niepełnosprawnościami. with Druga a disability na wózku said that przejeżdża, yes, mówi, obiekt this building zupełnie is niedostosowany perfect. do It's potrzeb osób z adjusted to the niepełnosprawnościami. needs of people with disabilities. The other person said no, Bo it's natrafiały completely na not bariery w zupełnie innych adjusted miejscach.
to the needs of pomimo people with tego, że disabilities. Why? były Because they archetypicznymi encountered barriers osobami in z different places. niepełnosprawnością. So even though they were archetypical persons No with właśnie, jak disabilities, jest na they rynku pracy? differed. So what is the situation in Dobrze, the labour market? źle, Is it good, średnio, bad, niedobrze? mediocre, Mamy się cieszyć? medium? Mamy Should się we be happy? martwić? Should we be worried? Mamy się zastanawiać, co Should robić? we be pondering over what to do? Myślę, że cały czas musimy o tym I myśleć. think that we need to think Bo about pomimo that tego, że sytuacja na rynku constantly. pracy jest Because w even though miarę the dobra, situation in the labour market to is fairly musimy good, pamiętać we need o to jednym. remember about tak one naprawdę thing. w kontekście osób In z fact, in the niepełnosprawnościami context of persons bardzo with dużo się dzieje. disabilities, a lot is going Jakiś on. czas temu, kilka lat temu miałem Several takie years wystąpienie ago, na I gave konferencji a lecture at Polskiej Akademii a Nauk, dzięki conference uprzejmości by pani the profesor Polish Academy of Brygidy Solgi. Sciences. Professor Brigida Solga invited me there, Mówiłem o kwestii and I tego, że talked about w jakimś okresie that 10, 20, 30 over lat 10, 20, czyli w perspektywie 30 niedługiej years, już so that's not a long zupełnie perspective. zmieni się struktura, The structure struktura nasza demograficzna. Our My to demography dostrzegamy. will change, and we can see that 30% already. osób z, 30% osób z of osób starszych powyżej 60, people no niech będzie. older than Roku życia, proszę 65 się nie years of gniewać. age, and do not Jak be już angry słyszałem with lekarza me. w pana wieku, to normalne, także trochę They się hear that, już czuję well, yes, staram. you are advanced To in się terms dzieje. of age. One of my doctors Wyniki told me Narodowego that. Spisu Powszechnego z 2011 roku. The 10% osób census z of niepełnosprawnościami w populacji województwa opolskiego. 2021 Narodowy shows Spis Powszechny z that 2021, there to zgadnij, is jaki mamy już a odsetek certain osób z percentage of persons with niepełnosprawnościami. disability. Can you guess the number in Prawie 15%. Opolskie? Almost No, tutaj 15%. 15%. Some people may say, oh, Ale to jest 15%. 50% więcej niż But było this is 10 50% lat temu. more than the situation 10 years ago. Jeżeli za 10 lat będzie znowu 10% So więcej, In 50% 10 więcej, years' time, zapewniam was, że this będzie figure will grow znacznie by więcej. 50% Co again, związane jest then, z well, what will we pewnymi do? And I'm czynnikami sure właśnie this will demograficznymi. happen. This is connected with certain demographic Więc sytuacja jest factors. dobra i niedobra. So the situation is good Na and pewno bad at musimy the same skupić się na tym, time. żeby So basically what we podjąć need pewne to działania, do is to focus on które rzeczywiście undertaking skutecznie certain będą activities aktywizować that osoby will z efficiently niepełnosprawnościami na rynku activate pracy. persons with Co to znaczy disabilities skutecznie? in the labour market. What does that mean efficiently? What Żeby does that mean? wpłynęły na ten rynek pracy Well, i za chwilę z it niego means nie wróciły z that powrotem do these rejestru. people stay wykonując in the pewien labour market, taniec, that they stay w there, kółku, and tak? that they do not Trochę pracuję, withdraw, trochę nie that pracuję, they do trochę not pracuję, go in trochę nie pracuję. circles, like, okay, I'm Tutaj going to work a trzeba little bit, then I'm not skupić going się to na work. tym, I'm going co to work a zrobić, little żeby bit, and then not. pracownika z We niepełnosprawnością need to trzymać na focus rynku pracy. on the retention rate of people with Bo disabilities in the labour market. Sytuacja, w której jesteśmy w Because chwili obecnej, czyli mniej więcej The current równowaga situation, that is a wpływających do rejestrów situation i of, wypływających z let's say, a rejestrów, balance za of people chwilę who się are registered zmieni, and ponieważ deregistered. zmieni się This situation podstawa will do tego, change. czyli Why? liczba Because we will osób have z a different niepełnosprawnościami foundation. ogółem. That is the number Myślę, że of to jest persons with wyzwanie, które disabilities przed nami in general. This is the stoi. I challenge tak that jak we mówiłem, need to trochę face. statystyk, Let me give you a 12,5 bit of miliona osób statistics. biernych zawodowo, ale co istotne, w tej 12.5 million grupie people that are 8,5 economically miliona to osoby, inactive. które In this pobierają rentę, group we emeryturę have i 8.5 osoby, million które ze people względu na who zły stan receive zdrowia nie podejmują pension. zatrudnienia. And Tych due ostatnich jest to ponad a 3,5 poor miliona. health quality, they do not 3,5 work. miliona These people osób, make które up ze względu na stan zdrowia 3.5 million. They do not work because posiadające of bądź nie that posiadające poor orzeczenia health quality. nie They do funkcjonują have na rynku certain pracy, certificates a of mogą. disability. They do have varying degrees No i of aktywni zawodowo incapacity, w grupie and osób they do not z work. niepełnosprawnościami. Wziąłem specjalnie dane BAL-u, You ponieważ can one see są data niższe by niż BAL statystyki because Głównego they Urzędu are lower Statystycznego. than the statistics Pan by the main dyrektor mówił o statistical 30% office. osób z Director said that the figure is niepełnosprawnościami aktywnych na rynku 30%, pracy. 30% of Do persons średniej with disabilities unijnej that are trochę nam active in the labour brakuje, market. choć jest We are całkiem nieźle w porównaniu do not tego, co było equal in this number 10 as lat the temu. EU average, but the situation is better than 10 years ago. Nie będę mówił, bo to wszystko jest transmitowane. Okay, Dlaczego jest since this znacząco is więcej, also pomimo an tego, online że transmission, znacząco I więcej will osób z spare you the niepełnosprawnościami na details, rynku but pracy nie ma. why do we have such a great number? Because many people with disabilities do not 484 work tysiące in the Polish labour market. według danych BAL to są So osoby aktywne zawodowo, według GUS-u trochę 484,000 więcej. People, 3 miliony these osób z are niepełnosprawnościami to osoby, persons with które disabilities that are wypadły poza rynek active pracy, albo na nim nie in the labour market. funkcjonują.
23 million used to work, they do not work now. No i mógłbym Państwu opowiedzieć o programach I finansowanych ze could tell środków you about funduszu, programs ale financed chciałbym by the skupić się na pewnej historii. assets of the fund, Bo but wydaje let mi me się, że focus on a zawsze certain lepiej trafia story, do człowieka because I historia think that jednego człowieka niż stories historia tell you zbiorowości. more than Historia, a general situation. So this is a story of an individual. Mieliśmy This w is projekcie, w którym A story miałem that okazję was brać udział, included in one of projekcie, the który projects that I participated in. osiągnął dosyć dobre wyniki w zakresie aktywizacji Fairly zawodowej successful osób z in niepełnosprawnością. activating persons with disabilities. Jaki mamy w chwili obecnej? O, jest dyrektor Pupu, proszę bardzo, panie Okay, dyrektorze. we have a director of PUP Jaki w here. chwili obecnej mamy So the pożądany Powiat Labour wskaźnik Office. efektywności So zatrudnieniowej osób z what niepełnosprawnościami is w projektach finansowanych ze The środków Unii rate Europejskiej? of successful activation of persons with disabilities within the EU Chyba project. około- We could chyba not około hear the 30%, director tam jest because teraz he's ten not speaking to the minimalny wskaźnik. microphone, but the answer was Jeszcze mam 4 probably minuty, proszę 30%. mnie. I have Aha, still no 4 nie, nie, minutes. Okay. Wystarczy. All right. W chwili obecnej ten wskaźnik So efektywności right zatrudnieniowej now, wynosi około this 30% employment minimalny, effectiveness który rate is można, about będzie można 30%. pozyskać na realizację And, projektów finansowanych ze środków Unii This is Europejskiej. important in the Czy context of wskaźnik 2 projects razy financed by the wyższy EU. byłby dobrym wskaźnikiem? If this rate was 2 times 60%. higher, 60%, would that be Zaliczyliśmy better? taki wskaźnik, przepraszam za ten kolokwializm, zaliczyliśmy taki We wskaźnik had w this rate projekcie, w którym podeszliśmy do under a tematu project rehabilitacji in which we kompleksowo. addressed rehabilitation, Zapewniając comprehensive pewną rehabilitation, kompleksowość działań w obszarze and the rehabilitacji, activities were very skupiając comprehensive się in terms oczywiście of na rehabilitacji rehabilitation. We zawodowej, na powrocie focused on na rynek pracy. labor To historia, która nie rehabilitation, zaczyna się so tak in other bajkowo words jak na activation, zdjęciu. but this story Ponieważ w did not rzeczywistości look like the ten one that you młody can see człowiek, in the który picture. leży sobie w śniegu, This young man who's był lying in the człowiekiem, który snow nadużywał trochę alkoholu. was a man that had an alcohol w śniegu. problem. Jak to bywa He fell czasem, asleep ostrzeżenie, bo in the zima nie snow, było, że and uważajcie that's z important alkoholem. because winter is coming, so Zasnął w pay śniegu, attention to skończyło your się to źle. alcohol consumption. Skończyło się to źle And the effect amputacją, was bad najpierw because jednej his nogi, leg needed to be drugiej amputated, stopy, and one leg was co amputated, and spowodowało his other foot wypadnięcie z rynku pracy, was amputated, co spowodowało and he to, że left osoba the labor trafiła market. jako osoba He could not bezrobotna, work anymore. He became później wyrzucono ją z unemployed. mieszkania, straciła He rodzinę was i tak evicted dalej, from i tak his dalej. flat. He lost his family, Spirala, w etc., której nikt z nas nie etc. chciałby się znaleźć. This is not a Ta situation in osoba which we trafiła would do like to find naszego ourselves. projektu And this ośrodków person rehabilitacji started kompleksowej, taking takiego part projektu in our project of this pilotażowego, comprehensive który Państwowy activation. Fundusz That was Rehabilitacji a Osób pilot project, Niepełnosprawnych razem pilot z Zakładem Ubezpieczeń project Społecznych that was realizował jeszcze niedawno. implemented with Dzięki the Social kompleksowemu Insurance podejściu, Institution. And due to this comprehensive zaopatrzeniu approach, i odpowiedniemu due zdiagnozowaniu to proper diagnosis funkcjonalnych potrzeb osoby, of the którą widzicie functional na needs zdjęciu, of this man, udało się człowieka we wyciągnąć were na able powierzchnię. to help this W chwili person. obecnej ma żonę, dzieci, Now he has pracę, a wife, kids, he mieszkanie. has a job, he has a flat, Dzięki kompleksowemu podejściu, thanks to this comprehensive ale approach. kompleksowemu naprawdę But w really, really dużym zakresie. comprehensive approach. The scope Kosztuje of this to trochę approach was więcej niż huge. It costs standardowe much projekty more, aktywizacyjne. a little bit more than Ale the okazuje standard się, że po activation 2 latach projects. od But zakończenia after projektu 2 years wskaźnik following aktywizacji the zawodowej termination of w the grupie project, uczestników projektów nie spada, the tylko wzrasta. labor activation rate among the people 57 do that participated in the 63%. project increased Tak dalej pewnie 60-70%, and I think it will continue Pozostałe to be so. projekty finansowane The other ze projects środków PFRON, zresztą financed omawiał by the tutaj nasz PEFRON przedmówca Lars, funds, to Lars przede talked wszystkim about them. dofinansowanie do So this is the zatrudniania osób z subsidies niepełnosprawnościami provided to employees w who employ przedsiębiorstwach persons with działających na disabilities otwartym i chronionym in rynku pracy. companies that operate Budżet in an funduszu jest open duży. and protected To jest labor ponad 6 market. miliardów złotych The w skali roku. fund has over 70% 6 z tego, czyli billion ponad Polish 4 zlotys miliardy of złotych, assets. idzie właśnie na 4.5 dofinansowanie do wynagrodzenia osób z 4.5 niepełnosprawnością. billion Również w zakładach uh, aktywności is zawodowej. actually Ale used to subsidize w dużym salaries of zakresie persons with także disabilities, firm na and these otwartym funds rynku are pracy. provided also to employees wskaźnik operating in the open osób, labor market. który jest The dofinansowany, rate of people who receive these co ciekawe, nie subsidies, ulega dużym well, wahaniom.
It has not Od changed kilku lat utrzymuje się much. na For poziomie several 200, years, 220, it's 230 200 to tysięcy osób z 130,000 niepełnosprawnościami, of persons with disabilities które funkcjonują na rynku pracy who dzięki function in the labor dofinansowaniu market właśnie thanks z to funduszu. the subsidies provided from this very fund. Inne programy Other musicie zajrzeć na programs, naszą well, you stronę need to visit our funduszową. website. Przepraszam, że tak I'm sorry mało danych that statystycznych I i did not liczbowych, give you a lot ale mam of nadzieję, że statistical coś figures and zostało z data, but I hope that mojego you prezentacji. memorize some of the information. Thank you so much for your attention. Thank you very much, of Pan course. dyrektor Łukasz Żmuda. And now, yes, that A was teraz Director poproszę Łukasz panią Żmuda, dyrektor and Zakładu Ubezpieczeń now Społecznych Izabela Kłosowska. Izabela Kłosowska, Acting tutaj Deputy chyba Director będzie for troszeczkę Benefits liczb from the wartości. Social Insurance Institution, przepraszam. and she will give you a lot of figures, I'm sure. Yes, I will, and I apologize at the very start. Niepełnosprawność to niezdolność do pracy. To jest Okay, so chyba taka disability kwestia, versus którą incapacity. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, This is musi się a naprawdę bardzo question that the Social Insurance mierzyć, jak Institution rozróżnić has to obie, face on a daily basis. So how to obie te differentiate kwestie. between disability and One incapacity? są oczywiście These two orzekane w notions różny sposób, are orzekają różne instytucje. assessed, certified by various institutions oparte and na różnych experts. They are podstawach, based on different prawdy. foundations, legal foundations. Natomiast ta but granica między niepełnosprawnością a niezdolnością do pracy border często jest bardzo between the trudna two do is very wychwycenia. difficult to Bo capture. nawet jeżeli popatrzymy na Because even when we definicję, look at tak, the jest definition of to trwała lub disability, okresowa this is niezdolność a do permanent wypełnienia or ról periodic społecznych inability z to powodu fulfill social wrodzonego lub roles due to nabytego congenital or naruszenia acquired sprawności impairment of organizmu, bodily w functions, in szczególności particular powodująca resulting in niezdolność do inability pracy. to work. Tak, czyli nie ma się co dziwić, So że nasi it's not wnioskodawcy surprising po prostu nie that rozumieją our tej kwestii, applicants że do not orzeczenie differentiate o between the niepełnosprawności two. przynosi się Disability wprost na certificate orzeczenie o, cannot be translated niezdolności, directly into do pracy. incapacity Chyba certificate. takim sztandarowym przykładem I think that a flagship jest zawsze example przywoływany informatyk, that który is traci nogę, cited very który often is an absolutnie, IT specialist who loses his bezapelacyjnie leg, staje się osobą and he niezdolną, becomes osobą a niepełnosprawną. person with a disability. Natomiast nie traci However, tej niezdolności he can do, work. He pracy. is capable of working, so przy czym no he nie is każdy not jest informatykiem. incapacitated. I nie zawsze ta niezdolność But właśnie, not everyone is an niepełnosprawność, IT polega specialist, na tracie którejkolwiek, and kończyny. disability is not about losing one U limb źródeł, at all niepełnosprawności, times. There are various znajdują się sources of choroby disability, neurologiczne, for example, neurological choroby reumatyczne, diseases, niepełnosprawność neurodegenerative intelektualna, choroby układu diseases, oddechowego i krążenia, respiratory diseases, intellectual disability, visual impairment, hearing impairment, urinary diseases, tumors, cancers, mental illnesses, genetic diseases, obesity, all this can be a foundation for disability certificate or incapacity certificate, but it does not have to. Certificate of disability gives you right to enjoy special rights, for example, shorten working day. For employers, they can provide certain subsidies, so they can receive subsidy to the employment costs. These people can use parking cards, they can be tax exempted, they can enjoy various privileges and entitlements, but it will not translate into a disability benefit right. And in contrast to disability, the definition of incapacity to work is as follows. Or maybe it focuses more on the loss of earning capacity, but due to the impairment of bodily functions. Warunkiem do uzyskania The condition świadczeń for receiving z benefits organów rentowych, między innymi Zakładu from Ubezpieczeń pension Społecznych, institutions jednym z like warunków- social jednym z insurance warunków institution jest oczywiście orzeczenie o is niezdolności do pracy. inability to Ono work może nawet, certificate. w tym This is one of the ekstremalnym, conditions. In the poziomie extreme oznaczać niezdolność do situation, it may samodzielnej mean the egzystencji. incapacity of living Co independently. będzie podstawą do ubiegania się This will form the basis for o dodatek applying pielęgnacyjny. for Ale nawet jak sama a nazwa wskazuje, jest to dodatek.
Czyli musimy najpierw ustalić allowance, prawo attendance do tego allowance. świadczenia So wstępnego. we need to A first jakie są determine the warunki, right aby to taką the rentę z tytułu niezdolności do main pracy benefit, otrzymać? and Oprócz only tego, then że się can we oczywiście receive tym other niezdolnym allowances. do pracy jest. Okay, so Otóż what are musimy the other conditions? wykazać First, się obviously, you aktywnością need to be zawodową i musimy incapacitated. udokumentować, You okres need to be składkowy i incapable of nieskładkowy working. odpowiedni. Then you Troszkę need rozszerzę ten temat. to Co determine więcej, ta the niezdolność do incapacity pracy, ona musi powstać period. albo w ciągu tego okresu, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania So the condition tych okresów. of having Ten wymagany the okres required składkowy i period nieskładkowy to jest rok, 2, 3, is 4 as lub 5 follows. lat w przypadku This is 1 year if osób the incapacity powyżej 30 arose roku życia. before Teraz the dalej, kolejne age of warunki. Okres ten 20. powinien przypadać w ciągu and ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem this wniosku o period rentę lub przed dniem should powstania niezdolności have do pracy, been within the a nie last decade zastosujemy before the tego pension przepisu tylko application, wówczas, jeżeli ubezpieczony udowodni nam before czysty the okres date of składkowy which wynoszący the co najmniej incapacity 25 lat arose. kobiety i This 30 provision lat does not również apply to an mężczyzny insured i person who has zostanie jeszcze proven a orzeczona contribution period of at least całkowita 25 years for a niezdolność woman do of pracy. 30 years for a man and is totally incapable of Czyli working. Z jednej strony to, że This means, on one hand, that it is not enough to be incapable of working takie świadczenie otrzyma. to receive such a benefit or allowance. Z drugiej strony, jeżeli już ktoś wykaże nam ten odpowiedni przebieg On the other hand, if somebody has proven they have been insured, which constitutes the basis for the allowance, and they wish to remain on the labour market, they remain pojawia active, się kolejny przepis, tak? there is another Prawo do renty, provision in zdolności do place. pracy ulega The right to an zawieszeniu. incapacity Osiągania benefit is przychodu, suspended in the event of earning an przekraczającego income of more than 130% 130% of the wynagrodzenia, average a monthly w tym salary przedziale for a calendar 70 do quarter. 130% ulega And zawieszeniu. in this spectrum, No i 70% teraz pytanie, czy to tak 130%, skonstruowane przepisy the nie allowance zniechęcają shall be do tego, reduced. aby, Now, to the question zatrudnienie is kontynuować, whether such provisions does albo po not prostu spychają tych ludzi w discourage szarą people strefę, from tak, continuing, żeby się or wymyka, simply pushes them jakimkolwiek into the statystykom. grey zone. I nie chodzi mi też o to teraz, żeby krytykować ustawę I o don't emeryturach intend on rentach criticizing the społecznych, acts on ponieważ fundusz social działa w jakichś ramach, benefits because the fund ekonomicznych. works in certain economic Natomiast, spectrum or economic realm. I oczywiście niezdolność do pracy Obviously, nie jest tym samym. The incapacity to co work is not the tak? same thing as disability. Ale już troszeczkę rozjeżdżają nam się intencje. However, tak, there is a poszczególnych, certain, ustawodawców. Tak? well, how can I put Natomiast it? There is a właśnie, jak wygląda certain struktura disparity orzeczeń, between the intentions of the legislator. Jeżeli chodzi o Now, niezdolność the do structure, pracy. the W tej structure grupie of 40 do judgments in the group 64 aged lata to jest 40 największa to grupa, tak? 16, Czyli to jest ta grupa, this is która the już largest musiała być group aktywna of na people rynku pracy w who tym were maksymalnym wymiarze. who had to To be się wydaje, economically że 5 active in lat, the które, maximum trzeba wykazać, range. However, to się wydaje niewiele. Ale it to seems jest not to niewiele be a dla lot. kogoś, However, kto it jest seems cały it czas is aktywny. a lot To for jest somebody niewiele who is dla osób, continuously które active. całe życie pracują. It tak? is not a lot for A somebody who's been proszę mi active on the wierzyć, labour że market bardzo their entire często, life. jeżeli jeszcze dojdą te kolejne uwarunkowania, że to nie However, może if być we add 18 some more miesięcy, conditions that no more than 18 months needs to że, pass, ta niezdolność musiała też that the przypadać w tym ostatnim incapacity no to must have okazuje się, happened że in the niestety past z 10 naszych, years, uprawnień it do seems that tego świadczenia nasi klienci nie not nabywają. many people meet the criteria for the allowance. A wracając właśnie do danych Now, statystycznych, moving back bardziej to teraz statistical do osób, data niepełnosprawnych, and do ich concentrating on aktywności persons na with rynku disabilities pracy. and their activity in the labour market. To już pan dyrektor właśnie mówił This na been tych, said tych procentach, by the że na director. terenie całej Polski ten udział In the osób, whole of Poland, niepełnosprawnych about w całej grupie ubezpieczonych to jest 3.4% of the total number of insured czyli niecałe persons tam 500 tysięcy are osób spośród people with 14 milionów persons with 700. disabilities. Na So Opolszczyźnie it's ten wskaźnik jest mniejszy, to 490 jest 2,9, czyli 9 6,000 out of more than 14 million. million. In the Opole region, it's about 2.9% of the total number of insured persons for 9,674 compared to 300,036, zatrudnione 719, na umowę o pracę, tak? To są pracownicy. out of W tym which stopniu lekkim, 11, umiarkowanym i over 11 million are znacznym employees.
to jest odpowiednio Now, 127 when it comes to 031, those who are moderately 272 disabled, 930 osób it's i 36 873 172 osoby. 7,000 Mniejszą in the grupę light stanowią osoby wykonujące degree, pracę na podstawie umowy 272,000 in the moderate, and zlecenia lub agresyjnej i osoby 36,873 people pozarolniczą in the significant działalność. Na degree. terenie województwa opolskiego to wygląda In bardzo the podobnie. Opole Tak, również Voivodeship, tutaj to when it największą comes to grupą, persons są performing work on the pracownicy, basis of a contract of w mandate, stopniu lekkim 2822 osoby, and w stopniu another group of umiarkowanym persons 5149 conducting i non-agricultural stopniu activities. zwrotnym, 760 i również dużo mniej, In total, jeżeli chodzi o osoby 706 wykonujące people in pracę total na podstawie are zlecenia, umowy disabled agencyjnej in a czy, significant osoby prowadzące degree. Then the pozarolniczą second table, there are people działalność. Jeżeli working on the popatrzymy na basis of a trend, contract of w mandate jaki or a sposób contract to of agency. wygląda Now, przez, as we look at the ostatnie trend kilka lat, and to, what's been happening over the rośnie past nam, few years, we liczba can osób see that ubezpieczonych, the z number of orzeczeniem- insured orzeczonym people stopniem with lekkim, a light niepełnosprawności, degree of disability has been on the rise. przepraszam, spada, Sorry, a rośnie, it's been on w the stopniu umiarkowanym decline. i, znacznym. However, there is Na the terenie group of people who województwa are moderately or opolskiego significantly disabled. tak, This group tutaj w is stopniu lekkim, increasing. Widzimy nieznaczny spadek. In the oraz light degree, we wzrost have w seen a stopniu, small umiarkowanym, decrease w stopniu and an znacznym. increase of the latter two groups. Jeżeli spróbujemy sobie teraz właśnie jeszcze prześledzić, w jaki sposób wyglądają We can now take a ten look rozkład i ten at trend the ze distribution względu of na, the numbers rodzaj zatrudnienia, by the e, kind of to, employment. Grupa pracowników, czyli ta największa Employees, grupa, the largest group, największy swój udział miała właśnie w have had the biggest share 2021 in 2021, roku, i to zarówno w Polsce, jak i both na in Poland Opolszczyźnie. and Potem in the widzimy Opole taki region. dosyć mocny spadek do 2023 Then, roku i throughout wzrost. 2022 and Rok 2023, we have 2024 seen to a sharp oczywiście decline and then niesprawdzone dane, an increase przeglądane za pierwsze since dwa kwartały, także tam 2023. na pewno jeszcze This is data for poszybuje the past. w górę The ten, data is collected wskaźnik. for the past two quarters of the year, so we Więc believe this zarówno indication to Polska, jak i increase later in the Opolszczyzna, year. wygląda Both to Poland and mniej the więcej, Opole region look podobnie. more or less the same. Również taki systematyczny wzrost widzimy, We have jeżeli also chodzi o seen osoby a wykonujące systemic pracę na increase podstawie umowy in the zlecenia group of i persons umowy, performing work on the basis of a contract of agencyjnej. mandate or an agency Tutaj ten contract. spadek w województwie opolskim We have w roku seen a decline between 2021 2021 and nieznaczny. To jest 2022 in the kwestia Opole skali, region. It's just a tego matter of stresu, scale. It to wasn't jest, significant. kilkadziesiąt, It's only osób. several dozen I people. również taki systematyczny wzrost We've also od seen a 2022 systemic roku zaobserwowany, increase jeżeli chodzi o since osoby prowadzące 2022 pozarolniczą działalność when i it comes to osoby z nimi persons współpracujące. conducting non-agricultural E, business owners and their associates. W kontekście właśnie takiego procentowego udziału osób ubezpieczonych As for the posiadających percentage of konkretne, insured persons with a particular degree of to disability in the wbrew country in pozorom 2024, największą grupę stanowią counterintuitively, osoby the z largest group of orzeczonym persons stopniem are umiarkowanym. people with a moderate degree of disability, 61%. Mniejszą w stopniu lekkim i A smaller group is całkiem, that of a light degree of nieznaczną disability, w and tym właśnie the stopniu significant znacznym, to jest raptem group are 8,38%. W województwie opolskim wygląda to 38%. właściwie In the Opole region, bardzo podobnie. it is very Tak, similar. ten udział osób ubezpieczonych w The stopniu share of umiarkowanym insured jest people with największy. a moderate W degree of stopniu disability is the lekkim, largest. Now, when it comes to the light 22%, degree, it's w stopniu znacznym 32.99% and 8.67% in the significant degree. It should be reversed, however, this is what stems from the data. Jeżeli chodzi o podział według płci, When it comes to to distribution by w przypadku gender, Polski, kobiety przeważają women z orzeczeniami w stopniu have lekkim i more stopniu women than men umiarkowanym, have a więc moderate znacznie and przychylność, light degree of disability. właśnie tutaj w In the tą significant stronę, group, mężczyzn, there is a grupa jest majority of men. większa, natomiast na terenie województwa Now, opolskiego, in the Opole tylko w region, stopniu lekkim, mamy więcej kobiet in the light z degree, orzeczonymi there are more women niepełnosprawnością. than men. Stopień umiarkowany i stopień In the znaczny, moderate and significant to już, group, właśnie there are większą grupę more stanowią mężczyźni. men. Jeżeli chodzi o wiek, no, As to jest for the naturalne, distribution tak? by W miarę age, upływu
it is pretty natural that as people grow older, the number of persons with disabilities in a particular age group increases. Jest coraz większa, czyli to jest od tego 40, So we can see a sharp increase from the age of 40 to 59, and then after the age of 59 the group diminishes because these people retire, which means they leave the labor market. It is very similar to the Opole region. We can see an increase from the age of 40 to 59, and then a decrease from the age of 59 onwards. I pewnie, żeby móc ocenić, czy te wartości, czy to jest dużo, czy In order to mało, czy properly dużo kobiet judge pracuje, whether it's a lot wyliczoną or not, niepełnosprawnością, whether there is a large group trzeba of by women nałożyć working te with dane. disabilities, we need to put Na, data into the liczbę context. ogólną liczbę osób We need to think about i wtedy the whole group of persons with disabilities. ustalić, czy Only te then we can 2% decide whether w województwie opolskim 2.9% in the Opole region is a lot zadowalające, or czy not. nie. Is it significant? Is it Natomiast satisfactory? właśnie w kontekście tych przepisów, które dotyczą ubiegania się o In the świadczenia context of rentowe, legislation regulating, awarding możliwość benefits właśnie and późniejszej allowances, kontynuacji, determining whether somebody will be able to pozostaje continue właśnie otwarte, working, well, pytanie, the question czy, remains e, open. cele poszczególnych instytucji, które It's yet to be decided opierają się na whether na goals właśnie of różnym particular ustawodawstwie, institutions mają różne podstawy prawne, regulated by one na various pewno są legislation realizowane actually tak, meet jakbyśmy wszyscy their chcieli, responsibilities. bo, Do they work the way we wish oczywiście them to? mając też świadomość, że niezdolność We do need to pracy nie remain jest aware that niepełnosprawnością. incapacity is not the same as disability. I to właściwie wszystko. And that's it, No, to be honest. dziękuję Yes, bardzo. I have reached the end of my presentation. Thank you for your attention. Dziękuję uprzejmie. Widoczni i obecni to tytuł kolejnego wystąpienia wbrew Visible and nazwie naszej present, dzisiejszego spotkania. another Zapraszam speech serdecznie panią in Agatę our Roczniak, prezeskę. On our agenda, I wish to invite on the stage Agata Roczniak, the president and founder of the Diversum Foundation. It's an NGO responsible for increasing the chances of persons with disability entering the labour market. Agata was very enthusiastic to join us today. She's going to tell us a few words about herself. However, I can announce her as somebody who educates and inspires others, demonstrating that we are all very similar to one another. Agata, I'm giving you the floor. Can I have the remote, please? Okay, it's here. Pan miał jeszcze czas. Good. You had it spoken for a few more minutes. Allow me to see if it's working. It is. Oj, nie w tą stronę. Oh, sorry, wrong Jak button. mogę cofnąć? How can I move back? A, przepraszam. Dobra. Okay. Dzień dobry Great. Państwu, bardzo dziękuję. Good za morning, zaproszenie. everybody. Thank you for having me. Ja sobie zacznę od takiego pytania. I will Czy ask by państwo asking a question. I will start by asking a kiedyś question. Widzieliście coś w zasięgu wzroku, Have you ale ever to jednak było seen niewidoczne? something that wasn't visible, Mam really? taki slajd. I have a Może Państwu da slide troszeczkę więcej that tej perhaps will widoczności. tell you what I'm talking Ja, about. drodzy Państwo, mam takie sytuacje codziennie. Such situations are nothing unusual to me. Although I am a disabled person, I do a lot in my life. Dość często, I'm że, very czy w often relacjach, czy w confronted przestrzeni whenever I meet publicznej, people or function czy w pracy, in public tej space or at work niepełnosprawności nie dostrzegamy. that we do not really Ja tutaj notice dzisiaj nie chcę disability. Państwu mówić o trudnościach, I don't want to tylko talk about głównie chcę problems Państwu pokazać today. takie swoje 3 historie, Today I want to share które będą 3 właśnie stories from my obliczem, life. tych trzech These stories will tematów, reflect on my tej experience in the widoczności, fields. obecności, I'm going to talk about visibility, presence, and involvement. Powiem Państwu, że kilka lat temu miałam też taką sytuację, I'm going to tell you about a podszedł do situation mnie I was in a few years ago. znajomy I was i approached by powiedział a do friend. mnie, Agata, He said, ja w sumie Agata, to nie wiem, jak to do be ciebie honest, podejść. I don't really know how to Bardzo approach się też you. boję tego, że
nieprawidłowo, I am afraid nie wiem, coś do that ciebie I might powiem, do or say something albo, wrong. Nieprzyjaźnie się Maybe do ciebie I zachowam. do something you might find Wtedy, drodzy offensive. Państwo, ja sobie uświadomiłam, że głównie It struck me then to, that, co that nas oddala od what siebie, distances to nie brak us from dobrej one woli, another is tylko not brak the wiedzy. lack of goodwill, but the Dlatego lack of dzisiaj knowledge. właśnie edukuję, So today, my uświadamiam purpose is to educate, i mam nadzieję, increase że the to wystąpienie awareness, będzie dla Państwa and I też hope takim that you will wzlejem find my szerzej. presentation to be very informative. I według mnie, i też często spotykam ludzi z niepełnosprawnościami, dla których najważniejszą taką In my wartością opinion, jest prostota. and in the Wiem, że opinion of Państwo people with wiedzą, że się pod disabilities, tą simplicity wartością może kryć. is what matters. What do you think simplicity is about? To podpowiem Wam. I will give you a hint. Ja bardzo lubię i bardzo też uświadamiam ludziom, że jeśli chcecie nam w czymś I pomóc, try to to po prostu o to help spytajcie. people realize that if you A want to jeśli help wam us, just ask. nie zdążymy odpowiedzieć, If we don't have enough time jak nam to możemy tell you pomóc, how we to can możecie help us, spytać, w jaki sposób. you can allow us I how. chcę tutaj zwrócić na You can to ask us uwagę, how że I w could- sumie te would słowa, help us. te sformułowania do osób z niepełnosprawnościami to jednak nie jest wszystko. Using the Dla right mnie words is not najważniejsze jest enough. działanie. Because Tutaj for też us, państwo, what matters is action. Wypowiadali się na ten temat i myślę, że The to previous działanie speakers have w said porównaniu do that 20 lat temu action na rzecz osób z compared niepełnosprawnościami to jest znacznie 20 years ago when it większe. comes to I persons with chciałabym disabilities, opowiedzieć Państwu o it has been takiej on the rise. widoczności, I wish to tell you którą about założyłam visibility. na rzecz osób z niepełnosprawnościami. I decided to act Prowadzę to increase the warsztaty dla visibility of persons with Dla disabilities. dzieci, I've been które, organizing workshops są wszystkie razem. for To są children dzieci z pełnosprawnością, to są dzieci z share the same niepełnosprawnością. space. They I are powiem both państwu, disabled że and często, kiedy able-bodied. przychodzę do sali, Whenever zobaczcie I'm in państwo, the jak room, mówię. whenever I Można walk tak into the mówić, room, chodź do yes, mnie. you can say Mimo, że so, poruszam się na wózku. despite I Że move on a dzieci wheelchair. często patrzą z tą ciekawością, Children are ale very też z takim curious rodzajem creatures, niepewności. but they're also I insecure. kiedy na przykład pokazuję dzieciom, że mój wózek się podnosi do góry, Whenever I show the children i that że na my przykład mogę być na ich poziomie wheelchair wzroku, can move up to bardzo często and te down, bariery and we po can prostu see eye to znikają. eye, the barriers Tworzy się taka relacja, disappear. And from tworzy się then taka- on, we takie start porozumienie, nurturing że a relationship wszyscy jesteśmy because we realize różni, that ale we are różnimy się też different, potrzebami. but we also Każdy have z nas ma different te needs, potrzeby and inne. Dzisiaj our needs pan o tym, differ greatly. mój It's been highlighted poprzednik today mówił o by tym the właśnie previous w speaker. taki bardzo ciekawy sposób. I ta relacja tworzy się nie tylko między mną, And bo this jestem osobą z relationship is niepełnosprawnościami, ale też created między not dziećmi, only które between zaczynają myself and wchodzić the w rolę, children, chociaż but na also chwilę, between the w rolę children osoby z themselves, niepełnosprawnością. because they try I to powiem Państwu, feel że like a person to with też a dotyczy disability. osób dorosłych. And this pertains to Że adults as my well. często się obawiamy Very podejść, often zapytać, we are afraid of po prostu approaching być a given takim person, ludzkim. asking questions, just being I chciałabym human. Państwa właśnie też tutaj tą And what odwagą I would like to do swoją is zarazić. to infect you with my I co? I tutaj taki mały courage, wątek this wrzucę. type of courage. Przyniosłam And kilka dzisiaj książek. I Jak brought ktoś z several Państwa books będzie chciał ją with me today. nabyć za If you jakąkolwiek would like to cegiełkę. buy Powiem a book Państwu, like to this jest for mój any projekt amount of money, you osobisty. can. This Stworzyliśmy is my książki dla personal dzieci. project. We To nie created są books żadne for bajki, children. to nie są słoniki, These are różne not fairy zwierzątka, które tales, pokazują no na small przykład, jak animals, żyć na etc., Tylko to showing są how to prawdziwe live in a osoby. wheelchair. Pierwsza These are książka, real pewnie się Państwo people. domyślacie. The To jest first bohater. book, Drugą the książkę, character, probably you can guess who it są is, opowieści and o, the other Przemku, book który pokazuje dzieciom, jak tells się you wstaje a lewą story nogą, ale na about przekór. Przemek who gets up Bo wstać lewą on the nogą może left nie zadowolona, side ale of the Przemek bed akurat wstaje lewą, every bo ma tylko day. prawą, Przemek has ale only, pokazuje, jak można też spełniać się you know, z one leg, taką so niepełnosprawnością. he shows you how to live I with a drodzy Państwo, disability tutaj like this. napisałam zmyślnie o tych And problemach. here I wrote problems troszkę o mojej and takiej historii needs. This is my związanej z story. My pracą story zawodową. related to Czy wiecie, że my pracuję jako ekspertka professional do spraw life. I'm włączania an osób z expert niepełnosprawnościami for w jednej z inclusion of people with firm w disabilities in one of To the brzmi jak largest sukces. companies in Poland. You Ale might ten think it's a sukces success. Tylko nie było tak łatwo. Yeah, it's a bardzo success, często, but słuchajcie, it wasn't that słyszę easy at the very beginning. Taką I often informację hear właśnie the od following. czy kandydatów,
from kandydatek czy candidates pracodawców, or employers, że osoby z niepełnosprawnościami, persons with są disabilities trudne do are zatrudnienia. difficult to employ. ale co? But Mogę powiedzieć What? ze swojego doświadczenia. Bardzo często to I są can give you takie udogodnienia, examples from my own które są experience. Very dla often, wszystkich. Ja tutaj there pomijam are architekturę i certain dostępność przestrzeni. features. I'm not talking about Ale, architectonic jest features tyle or na- those related to czy w space, Polsce, but there are czy na świecie also tyle other features. There are technologii also ułatwiających other pracę. technologies przykład that pandemia facilitate pomogła working osobom in z the entire world. For niepełnosprawnościami. example, the Pewnie wiecie, pandemic w czym? helped Pracy people with zdalnej, która nie disabilities była in kiedyś working in a remote w ogóle mode. albo bardzo Remote working rzadko, czymś was not normalnym. that popular in the Więcej past. osób It was ma not a możliwości standard właśnie mode wychodząc of z working, domu, pracować zdalnie. but now people I, can work ja bardzo remotely często też without pracodawcom leaving their mówię to homes. hasło, And that's why że I różnorodność tell the to nie following to ciężar w employees. zespole, tak? Diversity to in a wartość. team is not a burden, I it's value. Tutaj już kilka takich słów padło, że And my co-speakers sobie already wybrałam talked trzy. about that. I chose co możemy three takiego words, three wytłuścić, words that can co się dzieje be w firmie, kiedy zatrudniamy highlighted osobę, whenever na we przykład z employ niepełnosprawnością. a person with Osobę disability in a różnorodną. company, a person Po that pierwsze, is different, Firmy diverse. zdobywają więcej What empatii. happens? Companies Po pierwsze, w tej samej become more empatii, empathetic. w takiej solidarności w zespole, solidarity, tworzy się empathy też, in a team taka współpraca, która contributes to polega też na tym, cooperation. i są na to dowody, And I że have te evidence for that. inkluzywne zespoły Cooperation są o 30% that bardziej translates wydajne into niż greater te, efficiency, które są takie 30% homogeniczne. more efficient. This is the Drugą rate rzecz, for którą wypuściłam, diverse chociaż się teams compared to those, tutaj let's waham, say, bo patrzę na homogeneous mojego teams. poprzednika, który mówił o rotacji. And my co-speaker talked about pracowników z turnover or osobami z fluctuation niepełnosprawnością, że ona jest among duża. persons with No ja disability. He jestem said przy that tej- this rate is przy high, tej, informacji, ale nie but jestem widocznie na bieżąco, well, maybe że my ta data rotacja, is kiedy not osoba up z to date, niepełnosprawnością wchodzi but do whenever a organizacji, person with a disability starts working in a given około, company, że osoby, które zostają w these firmie, które people są, who stay, mówimy nawet, że są bardziej these lojalne people wobec who are more pracodawcy, loyal towards zostają their o połowę employers, dłużej w firmie. they work Więc within ja that zdecydowanie jeszcze company skoryguję tutaj a half propos rotacji. a Ale time tak, longer tak than others. na- Maybe you could w takich correct danych me, jest. but this is my Druga data. też rzecz, że kiedy osoba z Another niepełnosprawnością thing, whenever wchodzi a do person zespołu, with a disability joins a team, zespół nabywa the takiej team innej perspektywy patrzenia na acquires problemy. a different Dlaczego? perspective, a Dlatego, different że outlook osoby z on various niepełnosprawnością problems. na co dzień Why? zderzają się z Because różnymi persons with problemami. disabilities have Dlatego to też face ta numerous problems or inna challenges perspektywa on an everyday powoduje, basis. że te zespoły And this różnorodne different perspective generują bardziej translates innowacyjne into more innovative ideas within a pomysły. team. No i trzecia rzecz to And jest another taka, thing, the third one, że is the following. osoby z niepełnosprawnością też pomagają, Persons słuchajcie, with disabilities w takim, to się mówi, takim mindsetie, czyli otwierają help osoby, other które people zmagają się to z open różnymi the innymi mindset. problemami, osoby z pełnosprawnością, People że who do not zaczynają have trochę any myśleć disabilities, bardziej o they innych, start że thinking about nie other tylko people my more. mamy problemy, So it's not czy about trudności, us, ale też it's not każdy z only nas. about us. Ja uważam, Not że only każdy we z have nas problems, ma other people have problemy problems na as własną well. miarę. Nie zawsze So jest na to gotowy, all of us have to czasami problems, mówimy, our że nie own dajemy problems. rady, Sometimes we say, ale oh, czasami I musimy can't do it chwilę anymore. poleżeć, But, żeby za chwilkę you know, wstać i sometimes we just need to rest a little bit, and then we need to stand up and no move już forward. mówiłam o tej inwestycji. Yeah, I talked Chciałabym about Państwu też troszeczkę powiedzieć o this tej, investment, przestrzeni and now publicznej. let me talk about public Bo space. wyobraźcie sobie, że zamykacie oczy Imagine that you close your i idziecie eyes na spacer. and you go for a walk. Idziecie sobie do parku, You go to a park, idziecie sobie do sklepu, you go do jakiejś shopping, restauracji. you go to a restaurant. I jakie widzicie bariery? What barriers can you see? We cannot see them because our eyes are closed. Yeah, Nie widzę people with barier. visual impairments say Dokładnie. that they Ale cannot see any słuchajcie, no barriers. dla mnie na przykład, But, tutaj proszę for nie me- kojarzyć z policjantem. and do not associate this one with a policeman, but a curb, czasami for me, decydujący, can bo be a kilka decisive factor. centymetrów wyżej może because spowodować, że ja nie dojadę several na jakieś centimeters, spotkanie, tak? um, Na szczęście you know, a często curb
several centimeters higher may actually limit my accessibility, may limit me in reaching a destination. When I was looking for a job, HR specialists did not look in my CV, and I told them that I'm a person with a disability, that I need a shortened working time, that I need an elastic, flexible working time. And, sometimes these became transparent whenever I came to an interview and I encountered stairs. And they said, oh, yeah, you use a wheelchair. So, this public space that should be adjusted universally is not always there. But new buildings have to satisfy the needs of persons with disabilities. I'm talking about architecture, but it's not architecture only, because some time ago I went to an office and they offered me help. They offered help to my husband, not me, but to my husband that accompanied me at that time. And very often we look at persons with disabilities as people without potential, that cannot decide about themselves, that cannot be self-sufficient. Today, I could not, or maybe let me tell you this. I have an assistant for persons with disabilities, and thanks to her, I could come here today. And this what makes me feel independent. I could come here today. We talk about digital accessibility, we talk about universal design, or a new word, 70% of employers have not heard about that, rational adjustments. What are rational adjustments? Do you know? We cannot hear the speaker, he's not using the microphone, sorry. Unfortunately, we cannot hear the gentleman. Yes, so we are talking about certain elements that are rationally adjusted to the needs of various persons. But for me, the most important thing that shows my life, a life of a person who's visible, involved, is courage. Without courage, we would not be able to do all this. But what else is important? Cooperation. Cooperation between people. The fact that we can look at diversity in another way. This is due to various employers, various organizations with best practices who include persons with disabilities in their teams. I provide education among the youngest generation, and I keep my fingers crossed. I hope that they will be more open than us in the future. They will be more open than us 20 or 10 years ago. There are various directives that guide us, and that's good, because we start thinking in different ways. We start noticing that public space should be accessible to everyone. Okay, and I finished too soon, but let me just tell you that my life, where I got rid of certain stereotypes, can also be your life, because everyone has needs, everyone has dreams, everyone wants to do something, has certain goals. We all want to be happy, we all want to achieve certain goals, and we are happy the way we decide to be happy. So it's all up to us. This courage helps us cooperate, and this cooperation helps us be courageous. And together we can change the way we look at diversity, and together we can believe that diversity that I present here and disability is not a burden,
but can be a Bardzo Państwu strength. dziękuję. Thank you Mam so nadzieję, much że for też your troszkę tutaj, attention, and I hope zmotywowałam też that I Państwa do tego, żeby motivated doceniać you to, a co little mamy, bit to żeby appreciate nie what we patrzeć na have, to, czego nam not brakuje, to focus on what bo we don't ja na have. przykład już jestem na takim poziomie akceptacji I have swojej accepted niepełnosprawności, my disability że uważam, że to bez such an extent niepełnosprawności that I believe nie that przeżyłabym without tyle pracy nad disability, sobą, I would żeby not właśnie have patrzeć done na to so much z work akceptacją, myself. dawać innym So obraz I tego, accept że jeśli myself, zaakceptujemy I swoje show ograniczenia, others to that jest łatwiej if you żyć, accept your limitations, it's easier for you to live. dodać Państwu właśnie też And takiej myśli i refleksji dla I siebie. hope that I have given you some food for thought. Thank you so much for your attention. Dziękuję bardzo. Pani Agato, nie wiem, Thank jak you pani to so zrobiła, much, ale Agata. słońce I wyszło don't w know ten how she did it, but listopadowy the pochmurny sun dzień. came To up. chyba pani wiara. So probably Cieszę się, że it's też your nie belief, your belief. Optymizm. And your to było takie optimism. pani wystąpienie. Bardzo dziękuję Bardzo za dziękuję. obecność. Your Dziękuję. speech was very optimistic, and I Drodzy thank Państwo, you for to that. czas do Ladies and punktu gentlemen, kulminacyjnego yes, naszego spotkania, a więc so czas do debaty. now Debatę, tak się składa, że we jak are co roku going to have a poprowadzi debate that is nasza going to znakomita be ekspertka, hosted by pani our Irena excellent Wolińska. expert Irena Cały rok Wolińska. czekamy na to, żeby właśnie wysłuchać. We always wait an entire year for this particular moment. miło. Yes, To co, I zapraszamy do always debaty. wait for Łukasz this Żmuda, pani debate. dyrektor, So, zaprosimy Łukasz bardzo. Żmuda, director, please join us on stage. Pani Agata Roczniak. Agata Roczniak, Zapraszamy z yes, powrotem. please join us Jest z again. nami również dzisiaj And pani Justyna Szpilak, also we have dyrektor Justyna Opolskiego Szpilak, Oddziału director Fundacji of Aktywizacja. Bardzo miło. Opola Mamy branch of the drugą Aktywizacja, which is przedstawicielkę Activation in organizacji English, pozarządowej. Foundation, No an i NGO, pracodawca z firmy and an Alu employer Design, from pani Alu Alicja Design, Storożyńska, Alicja przedstawicielka Storożyńska, działu HR. Bardzo representing proszę, pani the Ireno, daję głos. HR department, and Irena, the floor is yours. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Ladies and gentlemen, uczestników welcome. I would debaty, like uczestniczki, to uczestnika. welcome the participants of the debate, Dwoje our z Państwa panelists. już miało Two okazję of you się have zaprezentować, already spoken więc today, pozwólcie, że so zacznę od let tych me pań, które start jeszcze nie with miały the ladies okazji się who wypowiadać. have not taken the floor today. Ja miałam różne pomysły na tę debatę. Ona nie jest I bardzo had długa, various więc to też ideas wymagało for this pewnej debate. It's not dyscypliny. going to be long, Ale so we miałam need to ochotę stay disciplined, doprowadzić do takiej but sytuacji, w której I byśmy się wanted to kłócili. have a situation in which we are in conflict, in which we Pospierali argue o to, czy coś jest dobre, niedobre, dlaczego niedobre, dlaczego niemądre, whether niesłuszne i something tak is dalej. good, No, bad, myślę, whether że a given może to nie jest solution taki is najlepszy good, bad, pomysł. but maybe Niemniej that's jednak not the best trochę idea. takich, But, prowokacji bym I chciała would wywołać. like to Pani be a little bit dyrektor z provocative. Zakładu Ubezpieczeń So, Społecznych the powstrzymała director się from the Social delikatnie przed Insurance krytyką Institution ustawy, którą did przychodzi not jej realizować, co criticize the doskonale act rozumiem, that jako she były is urzędnik, obliged to jako implement. That's natural. No, ale my As sobie a na te krytykę możemy an pozwolić. civil servant, as an Może officer, but mniej we pan can dyrektor, criticize the bo text. Maybe być the może director musiałby cannot powiedzieć do that słowo because krytyki he o would ustawie, have to która be really on critical realizuje, about the ale act myślę, that że he w is razie going czego to sobie implement, poradzi. but I think he will No zresztą z tą manage. ustawą, z tą organizacją, którą pan dyrektor reprezentuje, And you też jestem represent jakoś an związana, organization więc that I am associated with, so I need to be cautious as well. ale damy radę. But I think we'll manage. No Okay. więc zacznę może od pani Alicji. So allow me to start with pracuje Alicia. z szefem działu HR w Alicia zakładzie, który is a chief, not a chief. I'm a senior advisor in an HR department. Maybe one day you will become the head of the department. I don't think my current boss would like it. She's an HR specialist in a company employing persons with disabilities. From what I know, you employ 5 persons with disabilities out of 107 people altogether. I believe one person has become disabled when they were employed, and you adjusted their workplace to fit their needs. I don't wish to talk about the history of the company and the history of the employee. However, I want to ask you this. If, and if yes, to what extent, in your opinion, how important is subsidizing salaries of persons with disabilities? What different
opportunities are offered and whether they provide a significant incentive to employing persons with disabilities. So maybe we should look for argumentation somewhere else. Do the provisions of the Labour Code, such as flexible working time, discourage the employer from employing persons with disabilities? Because we'll have to go to some lengths, we'll have to adjust the schedule. Is that a problem? As far as production employees with a degree of disability are concerned, and I'm talking about a moderate or a significant degree of mobility, it is much more complex in a shift system. We employed production workers that were moderately disabled, and we did our best to adjust our timeline to fit their needs. We limited our system to 2 shifts. It was a challenge. Nonetheless, I believe that some employers might be discouraged by these factors. We did our best. I believe we managed, but it's hard for me to speak on behalf of other employers. It is not a problem for office staff, because an effective working time of an able-bodied employee is 6 hours, and I believe that a person with a certificate of a moderate disability will find it very easy to fulfill the duties in a shortened amount of time. Is it a good argument, subsidizing such positions? Yes, I believe it is. It's a great motivation or an incentive for an employer to consider employing persons with disabilities. Justyna, you represent an activation foundation. It's a nationwide foundation with a huge experience in activating persons with disabilities. You have executed numerous projects so far. Yes, for over 30 years we have. I believe that your organization started working in around in the 90s. From the perspective of your activation projects, you do put persons with disabilities into the labor market. You help them find jobs. What do you think employers are afraid of? Maybe it's not the best word, but what are the worries? What prevents them from employing persons with disabilities? First, allow me to thank you for having me, because as a foundation we not only support persons with disabilities, we support employers too. We are a walking manual for persons with disabilities, especially when they don't know what to do professionally, and the employer who doesn't know how to handle these people. I believe that the major challenge we face is the lack of knowledge. The employer very often is scared because they lack information. All they need to do is to read and learn. We have one success story to prove that there are many employers open to this possibility. Last year, we managed to employ over 1,000 persons with disabilities in an open labour market. This proves that the employer who is knowledgeable, who takes care of training their current staff, whenever they introduce a disabled person into the team, are aware of what they do. And an employer with a disability is perceived as a competent asset for the company, not a liability, not somebody you need to take care of. It's a great... It's very important for our organization and the employer as well to make sure that people have the relevant amount of knowledge. But what knowledge do they lack? What are they scared of? Agata said something great. Simplicity, just ask. Ask how I can help you. Whenever we recruit an employee, as we draft the job offer, we invite
persons with disabilities. Get in touch. Tell us what you need. I think I can share an example because it's the easiest way to do. I was contacted by Katarzyna. Obviously, it's a false name, but I want to anonymize the lady. She said she wanted to participate in our recruitment process. We sent her information where to apply. She was invited to a job interview. However, she didn't mention her disability. The employer who could have employed her didn't know about her disability. She didn't make it on time because she faced obstacles. She was in front of the building, but she didn't know she wouldn't get inside before she applied. We then contacted the employer and asked what happened. Well, she didn't want to come. Nobody really thought that she was prevented by architectonic obstacles to come to the interview. And they didn't ask why she didn't come, and she didn't say. So information is critical, and we need to keep each other informed. We need to take care of our needs in the process. We also need to be self-aware of the fact that we can do something, but we also need to inform the potential employer that a person with disabilities has certain special needs that need to be catered for. Some of them need to be assisted by a sign language interpreter. It's good to ask one another of our expectations and our needs. I believe that what you said, Agata, about simplicity was really great. This is something we should all remember about both able-bodied and disabled persons. Agata said that perhaps one of the problems is that we are afraid of how a person with disability will fit into the team, whether we need to approach them in a special way, whether we need to be super conscious as extra delicate, maybe that the current staff does not know how to talk to such a person. And I believe that common sense is the best way to go. Something I wish to add is also about how an employer approaches employing a person with disability, because if they said, okay, I employed you and everything is fine, now you need to work on your own, and the team is justified not to be able to approach that person in the right way. So the onboarding process is critical in introducing a disabled person into a team. It's not bad that an employer takes part in such a training, and the supervisor also needs to integrate by such training. Alicia, do you involve your staff in the onboarding process? Yes, of course. Yes, we integrate, we bond. Do you conduct any special training for your staff? No. We never thought it was necessary. Kiedyś robiłam wywiady z zupełnie innych okolicznościach z kierowniczki same kobiety. I did an interview once with a group of women who worked in povet offices of family assistance. They were responsible for providing certain assistance to persons with disabilities. At some point of the discussion, one of the ladies said, "You know what? We are ill-prepared for talking to disabled persons." We did employ one such person, and it turned out that the hand towels, the cups, were too high. They were beyond her reach, and we simply didn't know at the time it might prove problematic. It was absolutely devastating to find out, because they were responsible for working with disabled persons. However, she was able to speak about it openly, which was a great achievement. Something Director Żmuda has mentioned, with his creating space for persons with disabilities, creating ramps, removing barriers and obstacles to entrances.
barriers which are relevant whenever there is someone moving on a wheelchair, but irrelevant when there are persons with other types of disabilities. Is there a stereotype of a disabled person, an archetype? Przede wszystkim dostępność nie musi być droga. Accessibility doesn't need to be expensive. Pracodawca bardzo często It doesn't cost a lot to provide an open, accessible space. Many employers decide they simply cannot afford transforming their company. It's not about that. We know, but do employers know about it? Is it something they signal? Yes, they very often say they can't afford it. We, as an organization, meet such an employer and we demonstrate to them it doesn't cost a lot. All you need to do sometimes is just to move a flower pot in the corridor, because whenever a wheelchair moves through the corridor, it might face an obstacle in the form of a flower pot. A flower pot can be easily moved, and that makes for removing an obstacle. And the person moving on a wheelchair can easily move from one room to another. And we need to remember not every disabled person is a wheelchair user. The same goes for the arrangement of tables in a room. It costs nothing to make an inaccessible room an accessible one. One more question to Justyna. What are persons with disabilities most afraid of whenever you help them to find a job? Are they worried of something the directive worries, that they will lose their benefit? Yes, this is one of the problems, quite significant one. My boss, Przemysław Żyduk, once said that the community of disabled persons live in a reserve of benefits. They limit the way they think about their competencies because they believe, or they simply want to abandon their competencies because they want to get a benefit, even if they are employed and are paid more than they received on a disability insurance. And it's not the case because we try to make the labour market as inclusive as possible, allowing persons with disabilities to win high salaries. Very often these are highly competitive, these are highly competent, skilled persons who can easily reach higher salaries. 8,000, according to the statistical data provided in one presentation. The first thing is obviously the system of benefits. Yes, it's a factor preventing persons with disabilities from entering the labour market. There are other psychological barriers. Sometimes they feel they're simply not good enough. Family can also prove limiting. You also work with families? Yes. It's a great challenge. We don't say it's bad, it's great that families take care of their disabled relatives. They want to do the best for them. However, by taking too much, they simply prevent them from entering the labour market. Yes. Besides, every person needs to work. That's at least according to research. If we are talking about work-life balance, I understand that work is as important as life to feeling appreciated. Yes, we do maintain that work is an important aspect determining our satisfaction with life. Jest też dla nas takim wyzwaniem. That's why the family is a challenge for us too, and this stems from the lack of knowledge. They are afraid. Or sometimes they say, oh my gosh, he or she is completely incapable for work, because that's what the legislation says. So we try to support this agency. Yeah, in my certificate it says that I'm incapable of work. Agata, you are doing so well, irrespective of what's in your certificate. Yes, but sometimes persons with disabilities see that the certificate says I'm incapable for work. Yeah, that means that I'm incapable for work. And they relate to what is written in the certificate. Because, after all, a very important authority wrote that, so it must be true. Oh, we say that it's not true. Yes.
We define the status quo the way it is. We are not literal. And we are talking about situations that pertain directly to persons with disabilities. Another thing is the reaction of the environment. I'm a person with a disability. I work slower. What then? That's why onboarding is so important. And the effects are amazing, because when you get to know your employee, when you talk with them, then the effects will be better. Sometimes this person might be, might be having a bad day. Let's talk about that. Let's understand that. So you are talking about onboarding. So this is the very beginning. But what is also important is what happens next. I showed you that I work in a bank, and I work in a network OZN, which in Polish means I can. And this is a network created by employees that includes not only persons with disabilities, but also associates. So these are persons who have somebody with a disability among their family or friends. Also, these are people who want to work towards improving the effectiveness of their team in a workplace. And it is very, very important. The very fact that this network is created by employees, this is not something that an employer imposed on them, shows that they have this internal need to meet people who have various perspectives, who have various experiences, who contribute innovativeness to the team. And let me add that providing training to managers, that is people who well manage, is very important. And it's not only about the onboarding stage. It's not only about saying, manager, you will have a person with a disability in your team. You need to know about the rights, you need to know about relevant legislation, etc., etc. These are things that are important at the beginning, but this training is supposed to open up this manager to this new perspective, because sometimes it might happen that a person with a disability faces some challenge at work. They might have some needs at work, and this manager needs to understand that, needs to be ready for that. Sometimes a person with a disability faces different challenges related to their disability, but when we talk about that, it translates into an improved experience of the entire team, and it is very important in the context of the humanity, because we start looking at other people the way we look at us. We start perceiving, noticing their needs, and this is a situation that is encountered all over the world. When we help other people, well, we develop when you live on an island with no people, well, you can't do anything. But when you live among people, it's important to, function in this community, help them. We conducted a study among managers, and we asked them, what are you afraid of in the context of working with a person with a disability? And we told them, call somebody who already, employed somebody with a disability. So this is only an example. And then, for example, they can hear about how this person dealt with a given challenge. Then you get a completely different experience and can acquire this knowledge in a different way. Theory is important, yes, but when you see practice, when you see the reality, when you see that certain companies do that already, that they, practice this inclusion, like my bank is in this partnership as well. But, there's a special partnership that you can join. We'll have virtual work fairs organized. These will be fairs for employees as well as persons with disabilities, candidates who are looking for a job. And we have partners, I think 70 members, 70 business
business partners who Będą na already przykład takie employ spotkania persons with 1 na 1, disabilities. że można They się, will have że one-on-one tak powiem, meetings, and wdzwonić there you w will dane be able to spotkanie i talk to porozmawiać somebody, z you will be danym able to talk with a given reprezentantem, representative pracodawcy of a given i dowiedzieć employer, się, and co you wy will robicie na be przykład, able to ask them, okay, takiego i so takiego, what do you żebym do? ja jako osoba So z that I, a niepełnosprawnością person with a mogła się czuć, że disability, mogę u ciebie can zrobić to i feel to, tak? Mogę that I być w can pełni do this and that kompetentnym, at your pracownikiem, company, pełni so godnie, that I can be traktowany. competent, Więc that to I jest can też be super treated rzecz, with dignity. żeby państwo, And this którzy is się jeszcze wonderful. tutaj wahają jako So pracodawcy, if mogą as employers you are having doubts, you can join our phase Activation Foundation. This is our Facebook page. You can join us. The event will be transmitted online, so you are welcome to participate. I don't know how many employers are here in this room, but this is a process, but I hope that in some time we'll be able to hear employers boasting about the way they employ persons with disabilities, etc. So I hope this will happen. Yeah, I'll try to join. I'll try to join this event. You are welcome to join. So Fundacja Aktywizacja, this is the Polish phrase. You can type that in your search engine. You can find us on Facebook and join in. There are employers who are willing to cooperate with persons with disabilities, and I hope that will be more and more of them. Yes, thank you very much for your contribution. Director, Irena, we were supposed to argue. We were supposed to argue. We are not arguing. To powiem tak. Okay, let me tell you this. I'm against these activities. What activities? Nie. Dedykowanym tylko dla osób z Activities niepełnosprawnościami. dedicated only to persons with disabilities. Minut, także Okay, we have still 15 minutes. Nie. Ja wam Okay, nie, I will take all this time. Wrzucić takiego So, do dyskusji. let's discuss this. Z mojej perspektywy i doświadczeń różnych. My i osoby z perspective and niepełnosprawnością, my i dyrektora experience funduszu, i osoby, która shows w that I'm zakresie a director dostępności of a wydaje mi fund się, and I'm a jakąś person tam with a wiedzę disability, posiada. I'm a person who has some Mnie zaczyna knowledge. So trochę to denerwować, I'm a little że bit mówimy o jakichś dwóch nerved osobnych rynkach pracy. because we are talking about two separate Nie? labor markets. Rozdzielamy- Why? ro- We are rozdzielamy, patrzymy, separating these zatrudniłem labor markets. osobę We say, oh, niepełnosprawną. I employed a Nie person with specjalistę disability. z zakresu We're not saying marketingu, I employed a komputerowca, marketing kogoś. specialist, Osobę z IT specialist. No, niepełnosprawnością. I employed Nie, a person with a disability. już to zaczyna No, denerwować, I feel powiem wam angry. szczerze. Really? Jeżeli mówimy o inkluzywności, to When talking mówmy about o pracowniku, a nie o inclusivity, let's pracowniku talk z about niepełnosprawnością. employees, not Bo, employees with a odnoszę disability. wrażenie, że osiągamy oczywiście I pewien skutek start pozytywny. I on będzie notice pozytywny do that pewnego momentu. despite these Tak positive jak effects, wsypujemy cukier do we herbaty, might nie? reach, Wiecie, że jest taki you poziom, know, w którym a już więcej situation cukru that się nie rozpuści. Nie? will be too I ja wam saturated, powiem, let's say. tak It's z like moich, adding sugar to tea. You add some przemyśleń. sugar, it's nice, it tastes good, Fajnie, but że o tym you mówimy, know, ale przestańmy trochę. when you have too much Zwróćmy sugar, uwagę na then the tea is not pracownika. tasty anymore. So let's Skoro try to chcemy, focus żebyśmy on mówili o employees. zatrudnianiu przede wszystkim Let's osoby, focus to on nie employing mówmy cały czas, że specialists. zatrudniamy osobę z Let's not say niepełnosprawnością. that we employed a person with a Bo to disability. jest- Let's stop wydaje talking mi się, że nie about tędy this. droga. Because this is the wrong Otwartość way. ma, dlatego Being nie gniewajcie open, się, ale dla yes, mnie that's important, dedykowane but targi for pracy me, dla niepełnosprawnych dedicated to phase jest that złe rozwiązanie. target To nie persons with jest droga do disabilities tego. is To a wrong mają być solution. It's a bad normalne solution. targi pracy, Let's organize gdzie like oczywiście workplace osoby z without adding this part niepełnosprawnościami for persons with mogą disabilities. swobodnie Persons with disabilities can przyjechać, participate wziąć in udział, these bo fairs wiedzą, że nie będzie barier. and Nad let's tym make musimy- these fairs nad tym accessible musimy for walczyć. these persons. I Let's ważne jest fight jeszcze, for nie, it. nie możesz. Skończę, Can I add bo something? No, you gadaliście can't. 27 No, minut, because you widziałem talked for wyraźnie. 27 minutes, Nie, nie. and I want to Jeszcze say jedna something ważna rzecz, o too. której Okay. mówiła tutaj And Agata. Agata said E, something important as well. Ja wam powiem, gdzie, bo nie ma jednego, There is jednej no bariery, która powoduje, że rynek universal jest barrier niedoskonały. To wynika z that tej różnorodności, o której żeśmy makes mówili, the labour ale market wynika również imperfect, z because this is perspektywy related osoby to z the diversity niepełnosprawnością. that we talked Bardzo about. ładnie to wybrzmiało. And when talking about akceptacji. persons with disabilities, we need to remember about Akceptacji acceptance. siebie Accepting oneself jako osobę z as a niepełnosprawnością. person with a Mogę disability. wam to powiedzieć, And powiedziałaś to you podczas said swojego that wystąpienia, bardzo mi during się your to speech, and I podobało. loved that. Ja ze swojej perspektywy
długo musiałem oswajać się ze swoją As for myself, I needed a niepełnosprawnością. long time to get comfortable with my own disability. Ukrywając pewne elementy, czy nie przyznając się do hide pewnych certain rzeczy. elements. I used to W hide szkole some średniej information. pamiętam, In high school, I remember ponieważ moja niepełnosprawność dotyczy narządu słuchu. Nie słyszę za the dobrze. situations Tak that I jak ten biały faced. kot, My hearing is impaired, just like pierwszym the slajdzie. white cat that I showed you in the Tylko on w slide. ogóle nie słyszy. But the cat is deaf, Ja tam jeszcze coś and słyszę. I have hearing impairment. Wierzcie mi, że So I w hear a pierwszych little dwóch bit. klasach szkoły średniej ja byłem And in the beznadziejnym first uczniem. 2 grades of Ledwo high się school, I was a ślizgałem very poor z student. klasy do klasy. I advanced like Bo bałem się barely przyznać from class to class nauczycielce, because I że was nie afraid słyszę, to tell my że teacher that wolałem I dostać cannot tą lampę hear. do dziennika, niż I powiedzieć, preferred przepraszam, to get an nie F słyszę dobrze. Nie? than Proszę say, powtórzyć. I cannot hear Ten you well. proces Can trwał you bardzo repeat? długo. And this took me a Ale jest long, niezwykle long istotny time. i But budowanie this is właśnie important. zespołu w tym So zakresie building również jest teams bardzo in this istotne. context is Natomiast very significant. ja trochę jestem przeciwny But rozdzielaniu. Jak I'm ktoś a mówi little bit o against tych osobach, separating to uwierzcie mi, one w group of Chinach people umiera from mała other panda. Może was group to of people. zmotywuje do tego, żeby nie Like the mówić small o tych panda osobach, nie? is, Ja czasem jeszcze zdarza mi się tak powiedzieć. you Ale jak know, słyszę te osoby, a to good jakie example in Te China tamte? when you to znaczy, że ja jestem ta say osoba? that there are Agata some jest ta people and other osoba? people. You say Agata is Agata this jest type of person specjalistą and od another person is another person, but Agata is a życia też, specialist. ale w banku. Specialist in what? Life. Yes, I'm Od a life różnych specialist and I work in a bank. You Ja are a imałem się diversity różnych prac, specialist in a jestem bank. bardzo rotujący na rynku pracy. Pewnie Used dlatego to tam jest tak work dużo, various bo się professions kręcę i and I'm kręcę. a Nie little bit, szkodzi. you know, Tak, irritating przeze mnie as to far as wskaźnik. the labor Także market goes. przepraszam, że Yeah, was I'm tutaj responsible trochę for all the parameters sprowokowałem that you do saw. tego. Mam nadzieję, żebyście So I hope that może rozważyli takie what I said was podejście do thought-provoking, and maybe Że you jednak może could, trochę Pani Justyna you chce już know, tutaj take adwocemy, up ale ja this powiem, perspective. że bardzo się Yeah, cieszę, Justyna że wants to powiedziałaś speak, to, but co I powiedziałeś. would like to say that I'm Dwóch very powodów. glad Po that she said what she said for two prostu reasons, jest because fajne. you were a little bit A drugi controversial, powód that's taki, że why, ja się controversial, nie that's why, but I do agree with you. Ja So, ostatnio pracuję w takich projektach dotyczących Recently, I have dostępności worked in instytucji kultury various dla projects osób z that are niepełnosprawnością. about accessibility of I cultural oczywiście institutions to hasłem, persons with disabilities. przyczyną do tego, żeby dostać And pieniądze in order jest to get właśnie funding otwieranie is to dostępności, be ale accessible, of course. treści tego But wszystkiego, co rekomendujemy instytucjom kultury, what we jest recommend bardzo to twardo cultural podkreślane. institutions Nie robimy is dla about osób z niepełnosprawnością, robimy dla being wszystkich, open tak, towards everybody, żeby not osoby only z towards people of niepełnosprawnością persons mogły na with równi disabilities. We uczestniczyć. want A więc persons nie with robimy, disabilities tu to be on wybacz, equal nie- terms nie- with nie other toleruję people as słowa far as dedykowane. the Nie robimy accessibility of wydarzeń culture is przeznaczonych concerned. dla So osób we z do not organize events only for persons with disabilities, but we organize events for everyone. Pamiętając o tym, And żeby of course, we remember dać możliwość dostępu that osobom, we need to które provide access to bez persons szczególnych dostosowań nie with będą disabilities who mogły otherwise skorzystać. could not use Nie robimy these wydarzeń, events, who could not których participate in tylko these na events. widowni czy So basically, we do not organize events in drugie which słowo, którego coraz gorzej mi jest nosić, inkluzywne, bo jakby bardzo we to takie focus on inclusivity, ale ładnie brzmi. although this word does not Takie sound very wspólne, nice in Poland. wspólne. So we focus on this Ale oczywiście, common no perspective, właśnie, możemy się tutaj sprzeczać, common pani approach chciała for bardzo everyone. zareagować, bardzo proszę. So you wanted No to tak, say chciałam something. zareagować, Yes. ale już ostatnio spotkaliśmy się na debacie. Yes, I wanted to say something. We met at a different debate and we talked about employing persons with the right competences instead of employing persons with disabilities. This is something I'm going to advocate. And when it comes to trade fairs, well, we need to start from something. I believe we could introduce the everyone rule. However, we need to start somewhere, and we need to bring these two worlds together. We need to concentrate on the group of persons with disabilities, because such trade fairs allow us an opportunity to bring together people from different realities. We need to start somewhere. It would be perfect if a few years from now we dealt with a situation where there are no differences. However, as we look on the system, at the system in which we function, the benefit trap, we cannot talk about inclusiveness for everyone.
Bo wiecie, ja już jestem na Allow me to say takim one etapie, more w którym thing. ten cukier już I się nie have reached rozpuszcza. a moment in life where the Może przez sugar to, że no się longer zajmuję tym dissolves. tematem, Perhaps dlatego, because I've been working to with jest dla mnie it for such a niezwykle long time. istotne, taka zmiana, It's ale vitally być może important for me właśnie nie that such a jesteśmy jeszcze do change takes końca na place. to gotowi. However, maybe Ja we are też not czekam ready na ten moment, w yet. którym będziemy mówić o I rynku too pracy, am waiting o for a wyjściu moment do when teatru, we talk about nie the labour market, włączającym going to the przedstawieniu theatre, z rather than spektaklu, an inclusive play. No, o Let's spektaklu. talk about a play. Ale zdaję sobie Let's sprawę call z it tego, że for what ja it tą is. świadomość mam. However, it's a matter of my I staram się, nie gniewajcie się, ja staram się zwracać na to Don't uwagę, be angry with bo me. wiem, I try jak to draw ważna people's jest, attention to it because I know dyskusja na ten how temat. important talking Naprawdę about it is. powiem wam, że wejście ustawy o zapewnieniu When the dostępności Act pomimo jej on niedoskonałości inclusiveness było was ważnym elementem, enacted bo wszyscy was a zaczęliśmy very important moment mówić o tej because we dostępności. all started może to nie do talk about końca dobrze ją inclusiveness rozumiemy or jeszcze, accessibility. każdy ją Maybe we rozumie jak don't chce, understand natomiast it ja well enough. Maybe not po everyone prostu is poczekam willing to na promote wszystkich, it, może but kiedyś I się am dowiemy. there already. Przy I tej will wait for you przesłodzonej kawie, to catch której up. już się nic nie rozpuszcza. I will wait at my oversugared coffee. Why do we have only 6 minutes left if in the agenda we know that we have time by 12:50? So how much time we really have? Please switch it off. Ale jest to stresujące. However, it is a very stressful factor. It is a stressor. Dobre. Ja tam lubię. I like it. I like pressure. Sorry, I just became very worried about the time Dyskusja jest taka ciekawa. because the discussion is very interesting. Thank you very much for covering the timer. I saw that Director Żmuda Nie, bo jestem was straszną preoccupied gadułą, with the że- timer. No, I just have a tendency for talking a lot. Well, let's allow ourselves some more room for chat. We talked about inclusiveness. We talked about meeting special needs. We have exchanged our opinions and ideas. I believe we are closer rather than farther from introducing good practices. The sooner we respond, the sooner the barriers will be torn. We just need to take a leap of faith. Maybe there will be some water at the bottom of the pool. Because if we don't take the leap of faith, we're not going to test our reality. Indeed, what's going to happen is going to happen. We hope it's going to be a resounding event. It's a very valuable event. I wish to move back to Alicia for a moment and Justyna. I wish to talk to you about certificates of disability. On the one hand, Justyna, certificates are very clear. If somebody is incapable for work, they are incapable for work. How should we expect them to work? What does it look like in the eyes of an employer? If somebody comes with a certificate of incapacity, would you hire such a person? Well, in many cases, an employer would not hire such a person. Just as Justyna has said, we will be driven by the certificate. However, from my perspective, I always verify such certificates. There are different codes of incapacity. I've worked in my position for 20 years and I have learned that we need to verify, because incapable doesn't mean that they can't work. Yes, you need to verify it. You need to check the codes which are hidden, and only then you know whether this person is capable of working, especially if they are willing to work, and you can't send them back, and especially if they're qualified for a given work. It's great. You've all mentioned something very interesting and important. We talked about the project related to culture. We are preparing cultures for employing persons with disabilities. I'm very dissatisfied with this name.
jako hasło kluczowe w tym However, badaniu postawiłam one zatrudniamy key kompetencje message is that we employ I ten stan zdrowia competencies, oczywiście musimy not brać w którymś someone's momencie pod health uwagę, condition. co do tego nie ma Obviously, health możliwości. condition at Musimy some point załogę will be nauczyć, important because we need to tej train our świadomości staff in współpracy cooperating z with such a osobami person. i tak dalej. Musimy się zastanowić, jak się We need to przygotować do consider how to rekrutacji, prepare for żeby nie recruiting such zaskoczyło a nas person. to, że We need to jesteśmy na drugim think piętrze about bez windy, everything that żeby might nie prove zaskoczyło nas to, surprising. że nie da się w ogóle We need to have a dojechać do lift in place. We instytucji. need to make sure that Instytucja particular kultury person uczyliśmy can nas access przepięknie our nawet office. filmu, We jak do nas dotrzeć. trained Można go zrobić z institutions telefonem in komórkowym i zamieścić na creating stronie, videos pokazując instructing problemy. people how to get to the office, how to avoid the obstacles, which bus stop to take, etc. Jak przygotować na przykład to, że może przyjść właśnie osoba We niesłysząca, train them że how nie to widząca prepare i tak for dalej. a Ale deaf tak czy inaczej or a kluczem do blind zapewnienia person. The kompetencji key, jest however, is zdrowia. employing I mam competencies, nadzieję, że uda nam not się tak health zapracować. conditions. Panie And I hope redaktorze we can achieve some success in delivering the message. Łukasz, let's not pretend we don't know each other. perspektywy PEFRON-u. From your perspective, the perspective of the PEFRON Fund, you are a great organization sitting on a heap of cash, which unfortunately is not the best statement or testimony to the Polish labor market. Well, it's great that the fund has a lot of money because that's what we live off. Well, it's not a life of luxury. Nonetheless, obviously, allow me a few jokes. Nonetheless, the fund has a lot of money, which is not the best message, because the fund is earning money from payments made by employers as a penalty for not employing persons with disabilities. Administration, for many years, hasn't had to pay this kind of payment, and still money keeps flowing to the fund. The fund substitutes the National Health Fund in its competencies. We finance, for instance, diapers for people with disabilities. It shouldn't be the responsibility of PEFRON, but we know that we have the money. The National Health Fund doesn't, although I pay my premiums and I never used services of the NHS, although because I'm a working retiree. Nonetheless, PEFRON runs a variety of programs. There are so many programs, people get lost in it. Okay, that's not the subject of the discussion. Still, I wish to ask you what, from your perspective, as a head of the department, somebody who is in contact with persons with disabilities, employers and NGOs, is lacking in the offer of PEFRON. Would you add something, or maybe would you eradicate some responsibilities? But what do you really miss at the moment? Is there anything like it? As I started working in the fund, it was 8 years ago, maybe slightly more than that. One thing struck me. It was at the time as I joined the organization. The fund, called the State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities, didn't work directly with persons with disabilities. It was a distributor between powiats, NGOs, we fulfilled certain tasks that were very creative but not very effective. And everyone thought, why? It hit me as an oddity because I thought it was supposed to be a place where information should share individuals about available possibilities. Times have changed. We have advisory offices for persons with disabilities. So we did embrace individuals. It was a real eye-opener for me. And I believe we broke a barrier as we changed our approach. It was something difficult for our staff because they hadn't been accustomed to working with an individual. Still, a lot remains to be done. In the world of today, information is incredibly important. We only have what we know and what we
A don't rzeczywiście know, we ten don't have. system finansowania, ja wam powiem, że jest naprawdę dosyć The system of skomplikowany. financing is very Część środków complex, trust przekazuje me. centrala bezpośrednio do Some pracodawców. funds are Część idzie distributed do to powiatów w employers, formie some pewnych funds are programów distributed Rady to Nadzorczej, powiats, część to idzie some jako boards, algorytm wyliczany some według wzoru are bardzo calculated by a very na complex zadania inne algorithm and i distributed to jeszcze other do tasks. tego And są then konkursy there is dla another organizacji pozarządowych, share do tego that są projekty goes finansowane as ze środków awards to unijnych. different Więc jest institutions. tego We distribute dużo. some EU Do tego funds. czasem There is a zdarzają lot się sytuacje takie jak of powódź, czy responsibilities. wojna na Ukrainie, czy From time COVID, to gdzie time, pewne a rzeczy, flood czy wzrost cen hits energii, a który state, powoduje, a że war musimy reagować breaks na out, pewne działania. electricity bills go up and we need to respond to No, such na przykład, events ale as well. to nie wszędzie, nie? Bo czasem jest tak, że to sam samorząd powiatowy, Sometimes jest to rzecz we have skomplikowana. local government. It's a Mi very ogarnięcie complex tego matter. zajęło trochę czasu. It took me some time to get my head I around it. Naprawdę to jest chyba taki też duże wyzwanie. Pan z OECD We faced a major challenge. Last from OECD talked about a grand idea of sharing information. And suddenly what happens? We have the GDPR. danych wrażliwych. GDPR concerning sensitive data. Oczywiście możemy sobie pięknie wymyślić każde najpiękniejsze rozwiązanie, Whatever a czasem solution rozbijamy się o takie drobne we come up elementy. with, My o tym we'll simply dyskutujemy trip sobie na poziomie over regionu, at powiatu, triviality. czy miasta na temat tego, jak tą współpracę poprowadzić, żeby Very było often consider efektywnie, how to żeby organize our osoba, cooperation. How can we taka make it historia more już effective? kończę. I will Taka finish historia soon. Just let me share one more z życia. story with Przychodzi you. do nas It's osoba. a life situation. Pytamy się, We were cóż approached od by nas a ta person. osoba, We asked what they potrzebuje. wanted from us. Tak, przechodził Yeah, w they tragarzach. come to us. Yeah? I cóż potrzebuje? And what Czyli they diagnozujemy need, we potrzebę. diagnose Pan their mówi, że potrzebuje need. złożyć The wniosek gentleman tam said na, they need to find an application. zaopatrzenie The jakieś application ortopedyczne, is czy for some kind of mówimy, orthopedic szanowny pan, equipment. tak, We said, oczywiście jest pan w Państwowym dear Funduszu Rehabilitacji sir, osób yes, you have niepełnosprawnych, come to który the PEFRON fund finansuje that to, finances natomiast such my equipment. przekazujemy te środki However, do we PCPR-u. transferred the money to A pan mówi, PCPR. ale ja tam byłem And the przed chwilą. gentleman says, yes, but I've Tylko just piętro come niżej. back from their office, but I u went rzecznika to a i on room mnie wysłał do to the PEFRON. first floor, and the ombudsman sent me to PEFRON, and we sent him back to the same place, however, to a To są floor takie drobnostki, które above wiecie, to the czasem right potrafią department. These are the trivial matters that na zdrowy sometimes rozsądek. Jak mamy simply Państwowy make Fundusz our Rehabilitacji lives Osób more Niepełnosprawnych, complex. jestem osobą z I understand niepełnosprawnością, that if we are a fund for people, persons with disabilities, person with disabilities should be allowed to come to us for help. And suddenly, sorry, wrong address. Jakby dwa główne postulaty. So you have Lepsza two informacja, messages bardziej to share: docierająca. Już better są information, pewne more accessible wzółki. information. Trzeba kontynuować. There is some sign of a positive change. And the second message is that the system should be more organized. The support should be more transparent. Trzecią literę tej nazwy. What about the third Czy Państwowy letter Fundusz in the name? Rehabilitacji The State Fund of Rehabilitation of Persons with Disabilities. jest rzeczywiście funduszem rehabilitacji. Do you actually Tutaj help mamy też these trochę people wstępu recover w tej or nazwie. No, jak tak regain musisz health? z tego powiatowego zespołu do spraw orzecznictwa Well, dotrzeć if you do need funduszu i tam dowiedzieć to się, reach the że fund musisz from the wrócić relevant do poet office powiatowego and centrum. you find out that you need to come back to the place from which you were sent Fundusz to realizuje the PEFRON, działania then yes, it's a lot of bezpośrednie. walking, you can recover. Możemy się Yeah, well, wspierać, we czy do have nazwa some jest taka, indirect czy nie taka, competencies. może We lepsze can były argue zajęte whether the po prostu. name is right or wrong. Maybe some Natomiast, better names were simply taken. Zdecydowanie jest to już instytucja, która ma Nonetheless, jakąś it is an institution historię with i renomę, some history pozytywną czy and negatywną, reputation, be it powinniśmy good or oceniać. bad. It's not for Myślę, me to że decide. jednak rzeczywiście czasem brakuje mi też takiego wsłuchania się w Still, we często w sometimes potrzeby pracy, żebyśmy nie miss mieli the fantastycznych ability programów, które to dostajemy do listen to the realizacji, needs of the po labor czym okazuje market. się, że on nie działa. And it I suddenly wszyscy się zaczynamy turns out that the zastanawiać, labor market dlaczego on nie działa. doesn't work, and we start thinking Nie odpowiada why, na żadną because barierę, it która simply jest, doesn't ale break down przeprowadziliśmy przecież any 17 barrier. filmów o tym But nakręciłem. there are so Dlaczego to many nie działa, nie? films, Wiecie, bo you know, quoting the organizacje są famous bardzo film elastyczne. My made bardzo about lubimy it. współpracować Funds z are very organizacjami. flexible. Też We staramy się like być working elastyczni. with organizations. We try to be flexible Przynajmniej z poziomu ourselves, działu polskiego. at least from the Bo perspective wiemy, że of bez our branch in organizacji Nepal, because we know that nie? if Bo ja- there is no organization,
Simply, we Dobra, cannot. powiem słowo za dużo. I już kończę. Okay, so that's all from me. Agata, last but not least, you gave us so much optimism and positive energy in your presentation, so how about now? Postaram się. No pressure. Dwie rzeczy chciałam Okay, so let me ask you Pierwsza about to two things. taka, skąd się biorą stereotypy? Trochę Where powiedział, do stereotypes come from? That's the first question. Łukasz talked about an archetype of a person with a disability. You use a wheelchair, do końca chodzi. Ja się zawsze but zastanawiam, czy nieszczęsne logo maybe niepełnosprawności this logo of disability, maybe this is something to be changed. State Fund for Rehabilitation of Disabled People, they use a different logo. They have a tulip, W każdym razie to logo w jakiś sposób but this logo directs us towards seeing disability in a certain way, that is a wheelchair. So this is a stereotype that we encounter. But let me talk about two cases. One is related to my granddaughter. She saw a picture, white kids, various kids, yellow skin, black skin. So different kids from all over the world, and she looked at the picture and she pointed to a child with black skin and she says, "Oh, this girl is so funny." And my daughter, she used to study intercultural relations and she wanted to give her daughter a lecture. But I asked, why? Why is she funny? Why is she weird? Oh, because she has a space between her teeth. So it was not about the skin, it was not about the hair, it was about the teeth. And she didn't see any other differences at all. And another thing, at my granddaughter's school, when she was in the 3rd grade, she wanted me to go to some meetings and she wanted me to talk about certain cultural projects. There were some kids, that was 2nd, 3rd grade, and I started with an introduction, whether did you go to an office with your parents maybe, can everybody, go in there with no barriers, etc. Then I will tell you what we can do. But the kids started saying, "Oh no, we did. There are no stairs there. There are no signs there. A person with a disability using crutches cannot go there. A person with a broken leg cannot go there because there are so many barriers there." So they know all this. But what happens that over time they stop? They stop seeing this. They go to school. Yeah, they go to school and they start, losing this knowledge and awareness. Yeah. Skąd się biorą? I może ja bym So troszkę przeszła do where tej do edukacji wczesnoszkolnej, stereotypes come bo tak jak from? pani zauważyła, że Let me talk te about dzieci the są bardziej preschool ciekawe education. niż, Children have a lot of oburzone albo curiosity. They are not No, mnie offended. nieraz They are not spotkały takie sytuacje withdrawn. w życiu, że, Many kiedy byłam times z mamą na did mieście I face a i situation dziecko when było I ciekawe. went Dlaczego ta pani jest na wózku? to mama mówiła with cicho, cicho. the, Tak, nie patrz you na know, tą to the panią, city bo center, and później I będzie heard a mom przykro, saying to her a child, gorzej "No, jeszcze don't look at rodzice this lady mówili, because she że na will przykład, feel bo się sorry, zarazisz, tak? or maybe you will Nawet get do tego infected." So wow, Więc te that was stereotypy, something myślę, that że w they takim- said. w takiej So wielkości nie I występują, think chociaż nie znam that wszystkich ludzi. these stereotypes Ale, are not that nabywamy je, predominant, myślę, but myśmy to we rozpoznali w do fundacji, że warto learn robić them somehow. We learn about them. We warsztaty w okresie came takim to the conclusion that 6 it's a worth 10 lat. organizing Dlatego, że workshops dzieci for jeszcze, my kids mówimy, aged zdążyć 6 przed 10 uprzedzeniami. because we want Czyli to, to co make it słyszymy, before gdzieś rodzice prejudice budują, comes bo też in, nie wiedzą, before these kids hear z something from their dorosłymi bywa parents. czasem trudniej, ale With parents, sometimes with adults, the situation is even more difficult than with kids. Well, ale it depends to on the person. powoduje, że dzieci But właśnie as a ja zmierzam result, do tego, żeby one były ciekawe. children Żeby become zadawały curious. pytanie, This is to my goal. piękne I want pytanie, co children zadała to pani ask córka. Dlaczego? questions. So your Nie? daughter Że asked, ona why? nie poszła z Why? swoim Why przekonaniem, do you być think the może, girl is że funny? pewnie So chodzi o wózek, she tylko didn't że deliver the widziało w lecture. tej, nie wiem, no, She didn't zębach focus coś on the skin. innego, prawda?
But it Więc turned to out that jest the bardzo, kid bardzo noticed ważne, żebyśmy the, dzieci uczyli space tego, between the teeth. że So każdy it's really, może really być różny. important I to ja teach dlatego, children that everybody wpadłam is na taki different. pomysł fundacji, That's żeby why in my pokazywać foundation, dzieciom co roku I decided to show inną children niepełnosprawność, a żeby different nie type było of tego disability stereotypu, every który year, mógłby tutaj so that po we pierwszej do not książce, create a nastać, stereotype, że like in osoba z this book, niepełnosprawnością to jest like a osoba na person with a wózku. disability is a person in a To nie wheelchair. jest tak. Każda No, kolejna it's not like książka that. jest So książką, która every pokazuje głównie book, every przygody subsequent tej book osoby that we publish shows adventures of a person niepełnosprawnością, with a disability. taką, którego po prostu spotkała. A disability Tak, bo that możemy simply tą happened to that niepełnosprawność person. nabyć, ale można We też can się z nią acquire a urodzić. disability, but I też nasza disability rola jest can be taka, żeby congenital, przestrzegać dzieci przed and our różnymi role is to ryzykownymi rzeczami, educate children tak? about doing some risky stuff. Kolejna książka to jest Przemek, And który pokazuje, another book is about jak Przemek, można na przykład and grać this fantastycznie book w piłkę, shows w that Przemek, Tak, without a trzecia leg, książka, plays która football wonderfully. wyjdzie na koniec And tego another roku, book that's going to be published at the end of the year Oskar Siemila. is Może Oscar wiesz, o co chodzi. is playing. Bo to będzie I don't książka, know, Łukasz, myślę, whether you know bardzo ciekawa that. też dla ciebie, Łukasz bo is going będzie to o Oskarze, który jest be osobą głuchą. Książka była dla nas this book is going to be bardzo about trudna, Oscar, who słuchajcie, has do a hearing napisania impairment. nie tylko, So może dla mnie trochę mniej, bo the ja title is Oscar uses tutaj w tej signs. różnorodności dość mocno siedzę, And bo for me, organizacja działa na rzecz this osób z is niepełnosprawnościami. quite normal. Ale dla samej This is autorki everyday to w ogóle reality for me, poznanie because świata ciszy. you know I deal with Ja na przykład disabilities pierwszy on raz w various życiu levels, but for the author byłam of the jak byłam book, na that was spotkaniu z something Oskarem, different. For me as an author, that was something wzięliśmy different because I met tłumacza Oscar. migowego. We had a Okazuje sign się, że language najlepiej wziąć interpreter tłumacza migowego, który zna and tą osobę, a sign language bo interpreter. wtedy się znają i wiedzą, Well, jak it's best przekazać when te they emocje. To know a było given po prostu, person. powiem państwu, jak takie And I learned about all the naprawdę, emotions kolokwialnie of mówiąc, Oscar. z I rysu just że was ta osoba totally tak samo mind ma pasję, blown ma parcie na because edukację. Oscar had Tylko różni się passions. tym, Oscar że wanted to z nią learn, and rozmawia the się w only języku migowym, difference a nie is that we used sign language, not phonetic To language. uważam, że dla dzieci, co So robimy, for jest też children, takim I think działaniem that na this rzecz is tej amazing różnorodności. too because it Ludzie mnie też promotes, pytają, a kiedy you na know, przykład będą diversity among niepełnosprawności kids. intelektualne And albo osoby sometimes people neuroatypowe. ask me about Ja na neuroatypical razie chcę w people tych or najbardziej mentally powszechnych disabled people, but what I focus on right now dzieciom dać tutaj wiedzę. is, My też staramy się, you żeby know, like bohaterami były prawdziwe osoby, limited number of disabilities. I want to focus on real people. I do not want to show animals that are disabled, etc. No, we want to focus on the reality, and this is our duty. We want to provide children with reliable knowledge, practical knowledge, knowledge about people who are among us, not next to us. And this is what we want to achieve. You also asked about the source of stereotypes, and there are various parents, you know. Myślę, że może to jest Some parents gdzieś tam taki tekst, który Państwo say słyszeli, things że zabranie and dziecka, żeby nie patrzyło. Ja myślę, że to they wynika też z take ich children niewiedzy, away z tego, że from kiedyś byli people with tego disabilities nauczeni, so że that they osoby z don't have to look at them. niepełnosprawnością właśnie są But this stems from the lack of knowledge. chore In the i past, people cierpiące. with disabilities Ja na were przykład do presented dziś as poprawiam suffering media, people, że ja as nie poor cierpię na rdzeniowy people. zanik mięśni. Ja choruję na And rdzeniowy zanik mięśni. I do tak? not To są te suffer stereotypy, from the które spinal właśnie muscular w tym języku atrophy. inkluzywnym I just występują, have it, ale you one know. są This is bardzo about ważne, this bo to nam inclusive wchodzi language później, as well. buduje pewne These przekonania. differences are really Ja myślę, important że because dużo they też build our dla mnie beliefs. osobiście And do for me, budowania na swój temat I akceptacji i that tego, it że is important to build mama, self-acceptance. głównie mama się mną zajmowała, bo My mom used to take care of me. żebym She chodziła resigned do from normalnej her podstawówki. professional life. She wanted me to go Tata to pracował głównie. standard, To let's myślę, say, że primary samo school. to My dad doznawanie worked, bycia wśród and the różnych ludzi very experience of being among different jest people takim obowiązkiem rodzicielskim is something that parents tak, should mamy provide oczywiście to their szkoły children. integracyjne. Of course, To there are też ma integrative pewne schools. co do tego, ale no nie zrobimy wszystkiego There od razu. are, you know, benefits, Ale, advantages and budowanie disadvantages of them. tego, że We cannot do everything at once, coś, co but jest we nieznanego, to nie need znaczy, że jest to, czymś odpychającym. My tak you know, kolokwialnie też nazywamy familiarize oswajające children niepełnosprawność. with Można by persons się with czepiać tego słowa. disabilities.
familiarity, Łukaszu. familiarizing this Ale, word to jest też, might not be a bo ja perfect teraz one, mam Łukasz, głos, right? dlatego- Right? Może I know zaraz that it is not dopowiesz, perfect. Może też jest jakimś takim Maybe elementem this word nagłówkowym, familiarizing is to, co not pani the powiedziała, best idea, but my musimy się I też agree oswajać with you. z tym, We co nie need znamy. to get Czy to familiar jest with what we do not niepełnosprawność? know, whether Czy to it's jest disability or whether jakaś it's inna different type widoczna, of widoczny sposób na przykład visible porozumiewania się, czy sposób chodzenia, way of czy communication jeszcze or coś walking innego. or To jest mega ważne, żebyśmy właśnie something popatrzyli else. w ten It's sposób. important. Czyli dla mnie rodzice so for me, parents mają ogromny wpływ na to, parents jak has dziecko an będzie enormous postrzegało. influence on the way the child sees the world. Cieszę się, że And nie tylko my, I jako am organizacja glad taka dla najmłodszych, ale i wy not only robicie us, takie an rzeczy, organisation że, for children, but also otwieracie you te do umysły, the things that że są open osoby up z the niepełnosprawnościami, minds of kompetentne people osoby z towards niepełnosprawnościami. competent persons with Dalej, disabilities. no idzie dorosłość, no to później już Adulthood. myślę, że mocno ludzi, których spotykamy. Well, Mnie na przykład męczą ludzie, people którzy cały czas narzekają. whom we meet, Mimo, że nie they mają influence us. niepełnosprawności. I'm really tired Często when I'm among people who complain a lot, even though they do not have any visible Po disability. prostu marudzić, nie? But they just Bo wstają complain lewą nogą, nie dlatego, że nie mają because prawa. they have a bad day. Jeśli mogę tutaj, They bo zostałem get wywołany up do tablicy, on the ja wiem, wrong że mam mało side czasu. of the bed, even though they have Bardzo two ważną legs. kwestię poruszyłaś. Yeah, you talked about a really świadomości. important thing, Tak awareness. naprawdę Awareness. świadomość So to największa awareness bariera is w- the greatest w barrier wdrażaniu dostępności. in implementing I accessibility. bardzo dużo się też zmienia i myślę, że każde lot kolejne pokolenie będzie bardziej otwarte. Things are changing, and I think that every next generation will be more open. Obserwuję też I deal with the media i accessibility, openness, etc. I observe the te media. elementy związane z and niepełnosprawnością, chociażby w I have to kulturze tell you niskiej i that wysokiej, w kinie, w the teatrze, elements w related to the disability in the high and zauważyliście low tą zmianę. culture Ja are zwracam different, uwagę. but the Muszę pochwalić world Streetbank, is changing ale nie in mogę this wymienić context. nazwy, I żeby have nie to było reklamy. say Wszyscy wiedzą. something very bo positive to about your jeden bank. z I'm not pierwszych going to banków, mention its który name, w but swojej I have to reklamie, say that your dał bank tłumacza was języka the migowego. first Ten bank tłumacz that miga had an trochę za szybko. advertisement with a sign language Ale był. interpreter. Maybe the Zresztą, sign language interpreter nie is, wiem, czy you to know, was będę signing chwalił. a little bit too fast, but Dobra, wracam do tego, do their tej interpreter reklamy. is Ja there, obserwuję też so reklamy. Nie wiem, czy pamiętacie, that's important. 10-15 lat temu 10, osoba 15 years z ago, niepełnosprawnością a w reklamie person with pełniła a jaką rolę? disability in an To była advertisement, zazwyczaj they reklama played what społeczna, role? tak? Well, Fundacja, która usually pomaga. they Zazwyczaj played było to a dziecko, social role, usually siedzące some na wózku, czy foundation, there was ćwiczące na a piłce. child in a No to wiecie, takie wheelchair, jest or chwytające za serce. exercising, etc., Nie because wiem, czy that's zwracacie so uwagę teraz na moving. reklamy, But now ale I don't know reklamy whether you coraz pay więcej attention to advertisements, zwykłych, but w normalnych chwilach there are są more and more również pokazywane osoby z persons with niepełnosprawnościami. disabilities Znowu in a chyba twój bank normal miał day-to-day jedna z ulubionych situations. reklam, And your bank z has such an osoba, w której advertisement występuje również osoba z involving niepełnosprawnością, to a person with a o disability, panu, który coś and sobie tatuuje. this advertisement is about Nagle a przenosimy się man na stadion who has a piłkarski, tam tattoo, trwa and then we akcja, go to a strzelony jest gol i on stadium, zadziera there's koszulkę do góry i action, tu ma there's a wytatuowany goal, gol. and jest the osobą word goal is tattooed on the torso, but this person W jaki is sposób musi też wyrazić deaf, swoje you know, emocje, nie? and they Więc want to, to express ja their myślę, że to emotions. That's why they będzie, tattooed this word. postępowało. To So znaczy, że I ta think this niepełnosprawność is going to change, nie będzie czymś and atypowym. disability will not no Na szczęście longer to już be nie te czasy, kiedy atypical. ministerstwo, które zajmowało się dostępnością, We w used to jednym z have ogłoszeń a napisało, accessibility że szuka ministry jako that wykonawcy wrote osoby in z one of the widoczną adverts that niepełnosprawnością. they want to employ a A person ja with a do nich napisałem, visible czy jeżeli type of noszę disability. aparat słuchowy, to jest And I wrote to to them, jest I have a wystarczająca hearing widoczność, czy aid. mam Is it tubę visible przyłożyć do enough, ucha or i wtedy should I będzie take a, widoczny, you know, nie? like a Nie tube in dostałem my niestety ear? odpowiedzi But they wtedy, no, didn't ale reply. widocznie mail nie dotarł. Maybe they did not receive my email. Ladies and gentlemen, just let me add one thing about the sign language. For me, a huge discovery was that there is sign language poetry in concerts. Have you heard about concerts Podczas interpreted in tygodnia sign dostępności w Opolu language? w There październiku was an Accessibility mieliśmy Week okazję in taki koncert October in Opole. We zorganizować, did have a także concert like rzeczywiście this, to jest petarda. and this is huge. Tak, był tak, This is huge, yeah, with a sign language interpreter, everything was signed. There was a theatre performance, so we had a movie in a cinema also with a sign language included, so that was amazing. Maybe next year we're going to have that again.
Yes, so we have poetry, like signed language poetry. I'm not talking about written language, but this poetry created in sign language, and only then is it translated into Polish, like written Polish. Wow, yeah, that's amazing. This is something that I actually thought when you talked about sign language. Yeah, vocabulary like accessibility. When we worked with experts from Germany, we had also a problem with differentiating accessibility in these two languages. So, you know, this does not make our lives easier. You talked about the word familiarizing, awareness. Yeah, probably. Yeah, these problems exist, but let's hope that we only have these types of problems, not others. So this is the end of our debate. We've run out of time. Thank you so much for your discussion, for your contribution, and I will add some words at the very end. Invisible and unpresent. As it comes to the presence, yes, they are underrepresented in the labour market. We would like persons with disabilities to be much more present in the labour market, but also in culture, because their access to various places is limited. They can't enjoy their social life to the full. Non-presence is a fact. Now, are they really invisible? And what do we mean by saying invisible? How would we like to change the situation? Well, I believe it's a subject for another discussion. In combination with presence, I think they might be not enough visible. However, would we like all persons with disabilities to be treated in a special way? I would say no, because if we talk about competences, if we have a person-first approach, and we want to put the character of a center, everyone is limited in a certain way. Who isn't? Everyone has their own social phobias. This is something we should consider carefully. Does special treatment sometime backfire? We need to think about it very carefully, and we need to think carefully about what forms of support to offer. Also in the context of PEFRON, in all forms of the support that we offer, we need to have a more individualistic approach, a more personalized approach. We need to provide broader access to means of support. The flaws Łukasz talked about are not a problem to somebody. It might be a problem to somebody else. However, it is a growing problem for an increasing population of older people. It might seem odd to many people because for so long we have had access to the internet. Still, many older people find it difficult to browse the internet. A lot of blame rests with those who publish information online. In many cases, information online lacks data signatures. Looking for information is hugely problematic because you can find loads of websites, but many of these websites are outdated. But in order to find it out, you need to open another 100 of websites because information is not marked by date. Whenever I find an invitation online, I think, wow, it's an interesting event. I Google it, and it turns out that the invitation is outdated. Somebody says that on the 24th of October, an event will be hosted. But what year? When they wrote it, it was that year. But that year was 2 years ago. Whenever you publish something online, it stays there forever. So we need
better information, more accessible information. Na wykresie Larsa był taki fajny wykres przyczyn bierności i korelacji z We saw a chart demonstrating reasons for economic activity. That's something that Lars talked about. Circle number 1, those were persons with disabilities that were awarded allowances. There was no other circle of persons that were able-bodied. There were other circles, mothers of children up to the age of, women with children above the age of, etc., etc. Diversity there was demonstrated. Persons with disability with allowance was only one group, but we know that it's a hugely diversified group of people with higher, lower education, with prior or no prior experience, people with children, without children, single, alone, with families, etc., that greatly affect their status. It was striking. I don't think Lars was ill-intended in what he did, but he just omitted an important fact, and it's all about noticing important facts and details, so rather than simply concentrating on disability, because it's not the key. So we do face the challenge of better distributing support and the means of support. Support needs to be comprehensive. Something we learned by the story of comprehensive rehabilitation. Well, support needs to be adequate and it needs to meet its purpose. We have talked about a huge budget of the fund. We wish it to decrease because this will mean that more people with disabilities have found employment. The flexible labor market, this challenge has been with us for years, perhaps 20 to 30 years. But once the market has become flexible, we started complaining about trash contracts and everything came back to normal. The pandemic opened a variety of possibilities, but we said that people were sitting at home and we don't know what they were doing, and it's time we put an end to it. It's back to office now, and remote work came out of fashion. We also need to think whether allowing persons with disabilities to work remotely is really the answer to our problem, because we want to bring them together. We want to make them part of the team, and preventing stereotypes from emerging. We have had various social campaigns on employing persons with disabilities, concerning the employment of older people, and I strongly believe that many of these campaigns are counterproductive, because they say, employ at least one old person, we are going to pay you for it, meaning that an older employee is not worth employing, because it only matters because you can receive some extra bonus. It's not concentrating on their competencies, it's about the financial benefit. They're not going to go on holiday, they don't need to earn a lot because they have satisfied the basic needs, and I'm talking about an example of an older person, not a person with a disability. Still, I'm talking about counterproductive measures. This is where we need to look for examples of a much better approach. I think that's it. Thank you so much for being with us. Thank you for listening to the discussion. Thank you all. I believe we have addressed a very important and interesting subject. We could continue talking about it for long, and we are going to whenever we are, whoever we meet, wherever we go, because it's a greatly important subject. Thank you so much for being with us. A huge thank you to the speakers and the moderator of the discussion, and a big thank you goes to you, the audience gathered in the room, as well as our audience online. Thank you all for being with us, and I hope we have provided you with valuable information that you can use both in your private and working life. I also wish to thank the organizers of the event. Everyone in the room is invited
for w lunch. internecie. And those who are Również online are also dotrzcie invited do nas. to the Dziękuję Roman bardzo i do lunch. zobaczenia za rok. Thank you so much and see you next year.